Uthi makayobambisa kokumani. Oy manje yakho le. Oy belele ndothi. Yo, so makayisiwe ngibe yonke le ndoda le lantuka. Asambeni man. Hello, beautiful people. Sanibonani ninjani, guys. Ninjani. I am so sorry. I don't know what happened to the first video. My camera and my sound was refusing to work. That's why ngikhanselile ngase ngiqala phansi. Angazi bekwenzekani. Ninjani kodwa guys, things happen in South Africa. Oh man, asinamona. Oh man, asinamona. First of all, guys, please like the video. Give us a like. Noma ikuphi platform obukela kuyona, just press like. Kumahalo, press a like. If you have not subscribed to a YouTube channel, please do subscribe to a YouTube channel. Nakhona ukusubscribe kumahala nje. Let us know ukuthi usibuka ukuphi. If there is anyone la mekukhona okhona osazi istory. Ngoba right now sisahlambisela. Mina ngisacosha lapha ngicoshe lapha. Mawukhona osazi istory noma umnikazi westory, cela iveze. Uma ukhona osazi istory, I'm going to put a link. For now, ngicela owazi istory. Othi mina ngiyazi bekwenzekeni, mina ngihlala ngakhona. Ukuze singa waste isikhathi esiningi sicagela. Na i-link sengiyifakile, you click on the link, izokuletha la studio usijoyine. Uzositshela ukuthi bekwenzekani. Ngoba abanye bathi u-girlfriend ubhuti bless, abanye bathi hayi couple nje bithandana, abanye bathi u-wife no husband, abanye bathi o-fiance omunye wasethole enye indoda, abanye bathi kuhlukene, abanye bathi hayi usisi besemhambela ngemuva ubhuti efuna ukodayisa indlu ne-boyfriend yakhe nje. Bengamtshela ubhuti ukuthi sebeyidayisa ngemali ethizeni, and I saw indlu. Lokho-ke 100% sure ngiyele mina ku-Property 24 ngayibona. The house was on sale for 1 million, just over R1 million. And then the story esisicoshayo kuthiwa nje ayi ilokhuzana ubhuti bazothi they are selling the house no sisi. Usisi went behind his back. Let me show you the house as I found it. Nayi indlu yakhona ibi R1,050,000, bathi bebevumelene ubhuti nosisi ukuthi bayidayisa indlu and then bazohlukaniselana imali. Emva kwalokho usisi too beseyidayisa ne-boyfriend yakhe. I wish we could find the true story. Jimen. Hey, unjani sisi wami? Ngiyaphila, unjani bhuti wami? Ngiyaphila. Uyasazi le story? Yeah, ngiyasazi le story sisi wami. Ithini? Ngicela usi-update. Akuwena nje lo bhidlizini? Hayi, akusimina. Ngicela usixoxele istory please, Jimen. Hayi usisi lona. Shuthi ngisho ngithi engikuzwile. Uthole omunye umuntu asebambisene naye kwezothanda yabo. Manje lo seyakhile indlu sekunzima ukuthi amali. Wavela wamtshela ukuthi hayi ke ngeke. Futhi wami sekuphelile kade kusihlanganisile. Kwawukuthi ke ubhuti ke samyala kwi-men's conference ukuthi hey izimo mase zika nje ufuna wenze kanje ungamshaya umuntu wesifazane yabo.
walalela kubhuti injalo nje sisi wami. Oh, sorry, I was on mute. Yo, guys, bathi ubhuti yalwa kwi-men's conference, guys. Kuthiwa yinhle into eyenziwe ile ndoda. Yes, this worries me ukuthi I don't want to lie, a majority of South Africans nithi yinhle into eyenziwe ubhuti. What worries me more ukuthi nithi wenze kahle abhilde izindlu nokuthi ambulale. As if ukumbulala is a bad right yokuthi nje umuntu mengabe ngasakufuni imbulale. Yo. Kusayi. Ya sisima Thenji. Kunjani eCanada? Sinjani isnow? Hayi snow si right nje kodwa kubandi kakhulu manje sokungconywana minus. Ya hey ngiyayibona le ndaba le into nje uyangizwa yini? Inetwork yakhe iyahlupha namhlanje, inetwork yakhe ayikazi ihluphe. Hayibo akuyona eyami yazi. Injani manje? Uyangizwa? Let me just refresh. Ya bekwe yami lebhedayo. Uyangizwa manje? Angikuzwa kahle ke manje. Yebo. Ya. Hayi. Yeah. Cha. Lo baba ngicela ukudlulisa ukuthi wayehlele eceleni kwami kwi-men's conference. Sasihlezi naye. Hayi iyangibhora nje lokuzana ume kancane. Hello. Sisithenjiwe kunjani? Ngiyaphila unjani? Ukuthi hayi please do come backstage. Sengingene ngefone because i-laptop ibihlupha. Uthini wena uyasazi story? Akuwena obhidliza umuzi nje sibo. Hayi cha kusimi. Angathi nami usikwintekeni mara ngiyathi usinje ngathi kunemjolo ekhazi. Yo. Hayi. Futhi abangakini nangukhuluma isiSwati abangale ngakini eMpumalanga. So sengiyasola nje ukuthi mhlawumbe wena uthini wena ngokwakho indoda yenze kahle noma i-wrong into ayenzile. Why le network ibe nomona kangaka izobheda nje ekugcineni? Sbu. Yo, I'm losing people, guys. Yeah, inetwork yami ngathi iyahlupha, guys. Yes, I am so sorry. Let me add to Kutai. Losing. Kutai. Yebo. Yeah, ngakuzwa kahle ke manje. I think it's my network that's having a problem, yes. Bengisathi mina lo baba ngangihlele eceleni kwakhe kwi-men's conference eka 2021. Yilapho yonke le nqishinqishi. Cha, ngicela ukuthi ngisheshe ngiphawule because khona la engiphuthuma khona. Wesithenjiwe into engayisho mina ukuthi that is malicious destruction of property. Lo baba lo bazombopha izandla nenyawo nje. Futhi ke ngale ukuthi singene endabeni yomthetho. Uyabo abantu mangabe bethandana kuyenzeka ukuthi abantu bathandane babuye baxolelane futhi. Into ezitholakalayo lezi emathandweni. Pho manje angazi ke ukuthi lo baba lo njengoba sebhidliza umuzi kuzokwenziwa kanjani. I really found that to be very childish. Uzophinda wapi? Mawungumuntu wesilisa uxabana nomuntu wesifazane
thatha isikhwama sakho uphumpele. Nathi sinje kukhona abantu esake sathandana nabo ngaye ngajola mina kwaZulu. Saqoqa konke sakuqoqa nomuntu wami. Kwafika isikhathi sokuthi izinto zingahambi kahle sesingasazwani. Ngashiya yonke lento sasiyiqoqe sindawonye, ngathatha impahla zami ezithi mina ngagibela ebhanoyini ngayolenda eHarare. So umuntu wesilisa akenzi kanjalo, umuntu wesilisa akalwi kanjalo, kumele uthi nje aphume nje quietly azihambele. Ikakhulu ngoba phela othandweni akhona futhi amathuba ukuthi abantu baphinde bebuyiselane. Ungabona abazali bethu, mina nje abazali bami baseZimbabwe kumanje. They've been together for 45 years, but it's not a bed of roses. Kuleyo 45 years leyo angeke ngiphawule ukuthi kukhona engakubona, but definitely in those 45 years there was uxabana, kwakukhona ukungadonsisani kanye, but it's all 45 years of tolerating one another and forgiving each other. Angazi phela ukuthi la kwenziwa yini ukuthi kuze kugcine sokudingeka ugandaganda. Asisazi isisusa sale ngevule. Kodwa into ekhona umuntu wesilisa akalwi nje kanjalo, akuyona indoda leya. Indoda bayayivumela. I think nginenkinga mina ngisafuna ukuya ku-men's conference kanti nifundisanani because abajabule kanjena abafana eSouth Africa ukuthi hayi bathi nje testing sebaqalile hey wena usathatha okuncane ucabanga ukuthi sisalwa nje into encane kunzima manje amadoda asethole nje indaba yokuthi awazi into zasekudayisa izikipa eSouth Africa and they are buying them bayazigqoka. Awungibonile mina ngiyona insangu. Ngibonile wesithenjiwe sebekudonsela iwigi lapha ekhanda. Bathi ujola kanjani unganawo ugandaganda abantu base-South Africa. Bathi nje ujola kanjani unganawo ugandaganda. So wenza njani ngempela labantu abanjena? Saze sacelwa kwazi kwanzima ukujola nani. Hayi cha, yabo umuntu ojole ngathi zadliwa amatshwele hayi ngeke. Kodwa phela abantu besifazane nabo kumele babone bese nasi isithombe engeke ngasibona. Umuntu wesifazane kumele ahlakaniphe naye mangabe ethandana nomuntu wesilisa. Ashesha abone ukuthi umuntu athandana naye umuntu kanjani nje. Ngisho njalo nami ngithi mdlise. Ukuze umdonse ngekhala. Hayi uyazi angazi phela mina kuyikuthi angikholwa leyo nto kodwa ngibone ngathi intando ngokwayo ikhusela uthando. Angazi phela ukuthi ayikho lento. Sebezosenzela izinto baphinde bayilande. Wathi le ndoda le iyona yathatha ivirginity yagel izoyibuyisa yona. Hawu uyazi futhi ngempela ungalibuza uliphinde lelo wesithenjiwe ngoba phela why doesn't he let konke lokhu amqoqele khona be the inheritance of the relationship? Kube kanjani njengoba ngathi uma ngabe uthengela umuntu wesifazane imoto bese niyahluka musu uhamba wena just say you know what, inherit this car and I'm out. Umuntu wesilisa uqala phansi uqala ka-anje futhi uma uqala phansi you make triple what you used to have. Okubuhlungu ukuthi ugel usenayo ke boyfriend entsha and isimakhelile umuzi. Hayibo. Replace. Kathi kukuphi lapho ungathi sekwinje la. Isempumalanga kwaMagugu. Hawu abantu Isimani yathatha udaka yamreplace yabona ukuthi ayikho lento. Abantu basempumalanga nabo sebaqala ukuba nengqondo kanje. Ngibathembe kangaka, yazi bengibathembe abantu basempumalanga bangiphoxile. Hayi abantu basempumalanga lekhiphile kumina. There's no Africa ngaphuma lelo zelelo. Guys, I'm gonna put ilokhuzana again. I-link. Please do come. I was having such a hard day. I don't like it mangabe ngenza ngefone because I'm so used to doing a laptop. So we ngizideke la ukuthi kwenziwa kanjani. Okay. Let me post a link again. Yo, I was having such a bad day, guys. Indlela ebengidinwe ngayo namhlanje. But you guys, it's about to make me happy namhlanje.
why singakwazi ukubona ama-comments? Uthini Kuzayi? Ngithi why singakwazi ukubona ama-comments? Ngiyafisa ukuthi ngibone abantu besilisa abangavuki. Hello. Ayi wile network yaze yanomona guys. Kumnandi kanjena kodwa still. Okay, sengiyifakile link. Ngithi mina why singakwazi ukubona ama-comments ngoba no, ngiyayifaka manje comment. Ngizowa-check manje ukuthi athini. My network is rather iyabhora network ya nawo ama-comments mangifuna ukubona bazokutshela iy'ndaba zakho. Because my network is bad. My network is very bad. Let me try and try again on the computer. I think it might be better now. So you guys might just see the two of me, mind, but I will sort that out. Usasotha ngicela ukuthi I will sort that out now. khona into ebhalwe amadoda ninedrama webantu besilisa hlale kuthiwa mantombazana nedrama hayi ninedrama nansi into ebhalwe uMantshinga lapha ulindiwe ngicela ukuthi ngivumelane nawe wena ngoba phela Kuzayi yebo can you see me? Kuzayi, I can't see Kuzayi. Let me see Nick. Hi. Hello, Nick. Hi, how are you? Yay. I'm good. How are you? I'm good. I'm blessed beyond measures. Indoda ebhidiza umuzi kangaka kodwa. The thing is, when I was changing into I'm so Kuzayi said, upset with my network. Yebo. Hi, uyangizwa? Yebo ngiyakuzwa. Okay. I was saying, Yaze yangibhora le network. Let's try again. okay, you back. Yeah, ngiyakuzwa mina. Perfect. Ngiyakuzwa kahle manje. Yeah, what I was saying is what Kuzayi said. Ukuthi umuntu mayekwatile abo thatha ibhegi nje aphuma ashaywe umoya for 3-4 days and then come back. I second that because mostly ungathathi i-decision yokuthi ngikwatile, ne? So don't make decisions, final decisions ngokukwata. Sometimes you become angry at the later stage. You realize late ukuthi I made some decisions ngikwatile. Why would that guy like go and demolish the house, knowing very well ukuthi after all, what if one day something happens? Wouldn't he wish to give that house to one of his kids? In this case, bathi ugelo beseyidayisa behind his back indlu edayisa with boyfriend yakhe. What do you do in that case? So if the girl was selling it behind his back, it means the girl wanted to benefit something without sharing with the guy. So the guy, we can precisely say I second the guy by demolishing the house because of he didn't know the house is being sold behind his back. So the other thing is, untombazane, like, why would she go and sell the house behind his back without informing him? Because you will find out that 90% of the property and everything that was used to build that house was paid by the guy. There is a good point. Okay, let me add someone else. Ngifuna ukuzwa le point ukuthi uthini kuyona.
Nombuso, how are you, my darling? Nombuso, unjani? I'm good and you? I am good. Ngicela nje ungiphendule le mbuzo. Ngabe ningilama show. Kodwa-ke, Okay, let me ask someone else. Ngifuna ukuzwa le point ukuthi uthini kuyona. Wena Mbuso, are you listening to ama-devices too? angiyazi? Unenye device. We are echoing. Do you have another device lapha endlini? I've tried. Let me try another one. Let me log off and try another one. Okay. Sugu, Angaze ngibona isilime so bhuti lona uyathenga into ayakhe so I'm eating. Yes, lama, you know when you were young, uyakha into using sand, uyenza, and then you kick it off. Who does that? Okay, fine. Asithi this system efuna ukuyithengisa. So yena from ukuyidiliza, what did he gain from it? bathi nina angithi nashaya izandla noma Gigabe scratch imoto yamalusi. Intombazane mayidestroya imoto yomfana nishaya izandla, umfana mayidestroya indlu seniyakhala, edestroya indlu yamandla akhe. Wascratcha Thenjiwe. Okay. Intombazane yakhe. To be honest with you, one, we only know one side of the story. And two, bro, I think ube the breakdown. Because the energy, at the end of the day, bro, if uzondi, have you ever heard of cutting your nose to spite your face? Because something might have come out of it. Karesi njoba when I TV le shut up on a TV. Let me sort it out. Kumabadala TV la pasikhuluma kwesindebe okwesintu. Yabona into engishoyo ukuthi yabona kufana yena waliwe fine. But you are that bitter to destroy what you've taken time to build. Because I'll tell you now, Lana Kona is regretting his action. Mina, you know, with all this thing, guys, I'm reading your comments and it's making my heart bleed. Are we that abused? The South Africa kungcono ngoba kambulalanga. Because sesiyazi ukuthi vele in these situations imvamisa bayababulala. But Thenjiwe, that's why I think about right because he could have and this is low gabalege because I don't think Uputilo was a pelele in that house. That brother is gonna hunt her down. I mean, so cause brother law, I think we break down. Because that I don't think anyone in their right senses answer to that extent, Thenjiwe. A whole house. You built it, was paying corner, and then you want to demolish it just to spite a woman who, as you are saying now, and who process lose a woman, or lose dignity, or lose maliake, and now influxe. I mean, I'm not feeling sorry for bro. Because if you were my brother, I would slap you with an African slap. Because I was 70 udom. Yes, he's been hurt. Yes, asas kalamai. And we don't even know bana indabi Thenjiwe. For the woman to feel bana, let me sell this house behind your back. Asas bebelusane ngani and befuna kumfixa ngani. But then bosses. So before keep because I've got so many people waiting. But we all know what new dick will make you do that as a woman. She was stigmatized by the new man. I don't want us ukuthi siqile personally kakhulu kulesi story because we do not have all the facts. But let us just talk about in general nje. Asithi nje bahlukanele umuntu maseyo destroy. Kunini sasibleach amabhluku abafana? I thina siyakhatha ama imblukwa, we cut into, we cut, but not something as big as a house. And remember, guys, I'm not condoning losses, but I'm saying, guys, men's conference, you don't go to that extreme. I mean, there is difference. Thenjiwe mangiyathu lele mina ngangifaka ichingam enweleni kwaba around lapho. In the end, vele wayengasela choice. It's another way.
yabona kumbeni beni ufuna ukuthi ukhathe embijana hayi indlu no do something yokubani la uzayibona ukuthi endilapha ngenze something like a house because it's pretty and uza ku regret yabo but as I say Thenjiwe I don't think it's gonna end there. Let me hear ukuthi bathina abanye. Let me hear. Thank you so much Sugu. Mafuthi unjani? Unjani ngaphila? Phila mntaka ma. Yebo. Awena nje Angizwa? awena nje awukho involved kule imanga zeyigemegeme zemize ebhidliziwe. Angikho involved kodwa lo mfana usasithatha besibindi esingakayena sokwakhela intombazana i-double story. Hayibo ngeke. Hayi sidididi lesi ayisishima ayisekho ayisenziwa nje leyo nto. Ayisenziwa nje leyo nto naye uzofunda isifundo. Wakhela umuntu wesifazane i-double story abasadlala umuntu wesifazane manje abasahambi ngabani bahamba nga2 nga3 nga4 ngiyabonga. Hayi bona nguzosibalekisela abantu bethu manje ngeke basasifela nomkhona engisafuna ngakhele nje. Hayi ngeke sakakhela bese bona kanje Thenjiwe ngeke sisi. Ngeke ngiyabona. Yena usathatha isibindi wakhela umuntu wesifazane i-double story. Hayi sisi shimandi mina ngizela abafana ngimfunde umfana wesidididi kanje. What is didid? Guys, thank you so much Mafuthi. What is didid? Lucky unjani? Ngiyaphila wesisi unjani? Ngiyaphila bathi sididid. Umuntu makhela intombi. Ensukwini zanamhlanje umuntu wesifazane umakhela indlu. Uthi usweleni kodwa ngoba zikhona intandane angayo zakhela leyo ndlu imali ngawayispend esiza abantu abahluphekile ngakungcono. Awuphena girlfriend yakhe ibihluphekile idinga umuzi. Ayi cha asikho nje isilwane esingathembekile njengomuntu wesifazane. Lapho ke vele wenza iphutha elikhulu. Cabanga ke kumanje ukuthi wakhise indlu leya usendile. At the end of the day nalesi kavetha usihayarishile kuzayomosha leya. So what's the use? So yabona ukuthi ngesinye isikhathi ukudingeka ukuthi ucabange vele. Umuntu wesifazana akusiwo lo muntu othembeke ngaleyo ndlela othi ungaze uyenza iphutha elifana nalelo. Hawu yazi nizosibalekisela nabantu bese sebesafuna ukuthi basithengele izindlu. Uyabona ukuthi angazi. I've been trying lempilo yokuba kuma relationships abantu besifazana indlela abathembekanga ngakhona way abanga appreciating ngakhona it's quite difficult ukuthi ungaze ufike to that extent ukuthi umakhela indlu. Lento igcine ngomama bethu hayi lentsha yamanje. Ayigcine ngomama bethu. So inzima lento angazi ukuthi umfo wayicabanga kanjani bangasho ukuthi uyisishimani nami ngiyabavumela vele. Ngoba akekho ngempela umuntu ohlangene ekhanda ongayenza lento. Ay yabona nje manje siyangwarisha lento abantu bethu ngebasasithengele izindlu bye lakhe mina ngifuna nisigqugquzele abantu bethu basakhele nathi izindlu. Athina sogcina singanazi izindlu. Phumla hello. Hello unjani Mrs Thenjiwe? Yaphila ngakubamba usathi uyakhuluma. Hayi le ndaba le mina iyangishukumisa ngempela sesithenjiwe. Umbuzo wami ula kulabantu bala abathi bona yena lo muntu wesilisa irong lento ayenzile. Umbuzo wami la ulana ke bona kuthiwe mhlambe asithi brother yabo le ewulobhuti iqonywe intombazana ithenge nayo isite ikhipha imali yayo iyakhe indlu and then adampe ubhuti wakho wena ebese intombazana idayise umuzi owakhiwe ubhuti wakho nenye indoda if kwakuwena wena ungenze njani? Phela mase kuphelile sekuphelile. Yebo liphelile uthando siphiki liphelile uthando but akukuniki right ukuthi uthathe izithukuthuku zenye indoda isithatha isibindi sokudayisa nenye indoda izithukuthuku zenye indoda.
irongo lento angisho ukuthi ubhuti ube right ngokuthi ademolishe indlu bengekho right yena bekumele ongcono afuna ama lawyers kuyiwe court bonakala ukuthi umuzi ugcina kubani eish maye mekuwukuthi yazi icourt ukuthi ithatha isikhathi esingakanani ukusotha inkinga ithatha isikhathi eside of course kodwa okunokuthi ademolish umuzi iloko bekurongo kodwa ukucasuka kwakhe akungabi limited abantu besifazana mabechithelwe bayayishisa imizi kuthiwe indoda ibirongo ibisimjolela khona sanda ukushisa empangeni yebo awushisa umuntu bese kuthiweni ngoba abantu bayini ama feminist yini lesi Thenjiwe mina ngithi nje yonke le yaqala nge-ANC kusaphethe amabhunu akekho umuntu wayeshisa umuzi Nanje yonke le kusaphethe amabhunu nje akekho waweza kuthiwa khona umuntu eshise umuzi wentombi bye bye thank you so much bye okay so hello Hi, kunjani te? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila ngiyaxolisa ngihlala ngisembhedeni njalo ngisho yakho kodwa ke ngizongibekezelela. Uyazi ke te ukuthi mina ngise-Nelspruit angithi? Kusho ukuthi ifile sengiliphethe ukuthi kwenzekeni. Yes. Ingakho bengikufuna umfana wakho. Sengiliphethe ifile. Ubhuti uma reliable source angisho njalo ngingasho ukuthi kuyiqiniso kodwa ngithi reliable source ubhuti is a polygamist amakhosikazi awu4 okay usisi is one of them usisi bengasiphathanga kahle yes kunama video acirculatayo ngosisi nabanye obhuti bangaphandle agcina watholile ubhuti ukuthi uyayidayisa indlu sisi angikwazi lokho uyabona kodwa the bottom line is this is more about emotional intelligence because you gotta have a way of handling issues between the two of you and usisi she knew ukuthi she was getting into a polygamous relationship and to start with, why did you go into a polygamous relationship knowing very well that you are not going to cope with the situation or you are not ready to deal with it? I do not condone her act, but she should have gone in knowing. And the fact that ubhuti nangoku esediliza indlu ngendlela ayidilize ngayo. Firstly, kuthiwa ubhuti umtshelile usisi ukuthi khipha into zakho sisi ngoba ngizolanda okungokwami okuyindonga. Uyabona? Kusho ukuthi bengasekho into yakhe endlini. And because that means this has been going on for quite a while between the two of them ukuthi vele bese kunenkinga ebekade ikhona phakathi kwabo. Kodwa ke, you know ukuthi when you go into a polygamous relationship, there is families involved. We have the African culture and the way to deal with things. And there was a way that he's supposed to have dealt with it. What he has done is incorrect. Regardless ukuthi sisiwenzeni. You understand? Kodwa ke izinto ziyenzeke nasport ngoba izolo kuthiwa khona othathelwe imoto egarage. Owesifazane hayi bamkhiphile emotweni kwathiwa ubhuti uvele wama phambi kwayo wathi ayisahambi le moto lethu ukhiye. Niwenzani ngamadoda nasport? Angazi mina ukuthi le ngane ezincane bayifunani ngoba izona phela enga-understand zingena zibona glitz and glam, you know. Kanti glitz and glam comes with responsibilities. When you go into a relationship, you should be ready for what you are going into. Ngoba ungena wazi, for instance, ubhuti kuthiwa vele akafihli ukutshela 99 lalelakhe. Mina I'm Muslim and I am a polygamist and I believe in polygamy. Njengoba ungena bokwazi ukuthi nawe ngenzeka kulanye.
He makes it practically clear. Awungeni wazi ukuthi awungeni ungazi ukuthi usukaphi uyaphi naye. And ingane yabantu investile ngoba usisi kuthiwa nje umabhalane khona lapho umabhalane khona. Uyabona? There is no way she could have been able to build that kind of a house. Lapho kulo msebenzi level akuyona. And the videos that are circulating, they are very bad. Hayi cha usisi hayi impela benza lento yakhe ngendlela kade yenza ngayo. Kodwa ke I'm saying there is no way that you can condone his action. It is not correct. We are Africans. We have a way of handling issues. If there is disagreements, ngeke uzuhamba uyowakhela intombazane ewufebelina onganayo i-commitment nayo ethize esihlanganisa abazali indlu engaka. Yeah, guys. Nine. Nathi samantombazane asifundeni ukuyiphatha kahle. Uma ungena yazi ukuthi ungenaphi. Mina nje uma ngathi ngiyoba unumber 5 kaMseleku, angokwazi ukuthi ngiyoba unumber 5 kaMseleku kunabanye abawu4 abaphambi kwami abadinga i-attention kaMseleku. Ngoba bona kuthiwa abawu4. Sisi ubeyithandela ihlofihlofu. Hayi ebeyithandela ihlofihlofu sisi. Hayi and futhi hayi kodwa angakhulumi kakhulu ngoba phela ngaze ngisuwisho ngoba nami ngikhona khona la. Uyabona kodwa ke injalo nje indaba. Hayi shame. Guys, this is a true story. Thank you so much wena Mbuso. Hayi inzima kodwa lento guys. It's a tough one. Inzima. Thank you so much. At least manje we have a bit of a story siyacaca manje kuyakhanya. I mean, I've got a friend of mine. This is a true story. It is not a joke. Cishe ngambiza ngegama. Wase KZN. Wayizoyolobola intombazane yasemlazi. Hey ngoba amantombazane yasemlazi. Wasethi ngoba akafuni intombi yakhe ingene ehlazweni. Uzolungisa kubo waplastela wapenda kubo ka girlfriend enze ukuthi nabakithi bamefika bafike ku decent ingabe sekuthiwa nje umakoti samlanda ekuhluphekeni. That day before amalobolo wahamba ethi bahambisela iphuzo nezinto ezodliwa bakhongi ngakusasa. Wafica uma khona ubaba wengane yentombazane intombazane igonele kubaba wengane yayo noma wakhona ukhona la kuyahlekwa kumnandi la ekhaya. Ngakusasa wawuqhutha usimende wakhe wawuqhutha wonke odongweni i-ceiling board yakhe wayikhipha. Amakhabethe ayo bafakele wona wawakhipha basala nje nomuzi wabo we18 njoba yewuficile. So this thing has been happening guys uthi nje manje sesaba namafoni siyarecorda siyashare. Mthobisi unjani bhuti wami? Ngiyaphila njani sisithenjiwe? Ngiyaphila nisangihalisi nami kuba ngihlalele embhedeni nje. Sixolise Nkosi yami hayi ngoba singahloniphi sekuyisikhathi. Cha sisami ngiyayizwa le ndaba le futhi ishubile kodwa ke mina engingakusho sisami ngakuphawula kakhulu ngicabanga ukuthi le ndaba le yenzekile kufanele sifunde okukhulu kakhulu akufanele futhi sithathe iside kufanele sibe realistic ngicabanga ukuthi kulento eyenzakalayo nje emhlabeni na ku-GBV kufanele sibheke kakhulu because most of the time if yenzeka kubantu besilisa they keep silent and ezinye zezizathu ezenza abantu besilisa uzokuthiwa mhlambe sisithenjiwe uzothiwa umuntu uthatha isibhamu wadubula ingane zakhe wazidubula yena kwaphela ngayo yonke into because asikhulumi samadoda. I'm not saying ku right lokho kufanele kwenzeke but ngicabanga ukuthi la ku-GBV kufanele i-society kubhekakale because even nama campaign enziwayo they almost taking his side kwi-gender one kanti there are many people abesilisa. I'm not mhlawumbe ngikho-vanist but abantu besilisa bayathula ekugcineni umuntu wesilisa la lokhuzana khona la thatha isinqumo khona uthola ukuthi une-pressure esizeya more uyabona iningi kakhulu and nina ayaqali singcono thina siyahlangana emasaluni sinihlebe siniplanele
sihlangane kamam nengalo sinidlise sinovele senze yonke. Manje nina nayo lodwa i-anger yenu. Umuntu mase etha uthola ukuthi nasekhaya ukwazi ukuyobaxoxela futhi nama-families ethu nginakho ukwablame when it comes to matters of the heart because base belindele ukuthi sasitshela. Ya uqinisile kodwa nje kakhulu sisithenjiwe mhlawumbe engingavala ngalo nje ngelokuthi abafowethu akake belokhuzane ake mhlawumbe sihlanganeni nje manje nasemajimini siya emajimini ezininto esiyikhuluma nabafowethu just nje ukufundisana lapha nalapha ngoba nokwehlisa ipressure ke nanokuthi ke nje kakhulu yabona engakuphawula ku-GBV yenzakala ku society nama campaign ake sistick kuma agendas noma yi2 because most of the time kuba ngathi kustika kakhulu abantu besilisa sibheka kakhulu lokhuza ama result bese sikhohle ukuthi what is the core main reason ebanga lezi ezenzakalayo yabo. Eish. Yeah, thank you so much my kunzima. Yeah, ngiyabonga. Usephindele kwi-RDP uthini ngaleyo yabo kubhlungu mina ngifuna uqamba yabona kubhlungu bona bayi2 because most is story usisilokhuzana nombuso mesichaza uyasichaza but mawuzosizwa kahle ngazi ukuthi ngempela ubhuti beka right into akayenzile because ngesimjudge uyanozazi iphakethe lakhe because we cannot judge him ukuthi uyibhijizeleni uyazazi nephakethe lakhe futhi ke I'm not saying u right but according to indlela nakacabange ngakhona because asazi ukuthi i-core reason ngempela ukuthi bekwenzakaleni because ngaba kulesinqoma sithathile akavela ngasithatha nje yabo impela ngimsupport angimsupport but indodi iyona yazi ukuthi kwenzakaleni ngempela. Hey umgili kodwa thank you so much Mthobisi siyabonga kakhulu. Sane usakhona? Sane? Okay, usane usasidukele. Occasion. Yebo sesithenjani? I am occasionally fine with occasion. Hayi siyabonga. It's so unique. Yeah. Nami ngi-unique nje ngifana nalo legama. Hayi ke number 1. Uthini ngalolu gaba Hayi mina sesithenjiwe kahle ne ngivumelana nayo indoda because ayibulalanga umuntu ayikho into eyenzile. Amanye amadoda mabazubhlungu babulala abantu so yona ithatho kwayo yishiya umuntu nesitende sakhe. So mina ngibona into wrong lapho because thina amadoda siyacindezela kahle kahle nina abantu abomama niyacindezela. Umama manihlukana uyakhona ukushisa indlu asizwe abantu bakhulumeka bathi indoda beyirong but manje because ubaba oyenza izinto simenza into wrong umuntu wrong yena ungqona kabulalanga umuntu and iGBV nje into yenza ukuthi ingasolveke eSouth Africa is because thina abantu base South Africa sikhona ukubafe kuyo sibheke both sides. Sometimes njengabantu or njengamadoda we are getting provoked ukuthi senze izinto because abantu besimami basebenzisa leyo anger. In most cases abomama yibo abaqalayo basiklape ngama-clap ngiyayazi lento ngikhuluma ngane-experience kuyo. Wena mawuqala reactor because of i-anger because i-clap yakho inkulu iqinile kweyakhe yena uzophuma ne-scratch hamba okhoma abantu uthi umshayile wena yena la yenzile kuwayisabonakala. So ubhuti akashayanga muntu ayikho into ayenzile uthatho kwakhe nje washusisa njalo. So ayikho into wrong mina ngibona ngathi right kunokuthi ubulala umuntu. Siyabonga. Inzima kodwa le ndaba guys. I think mhlambe fanele sibuyele kwezakudala ukuthi singangenani ephaketheni. Ngoba I think ukuba bekuthethwe ngempela they use abantu abadala for i-communication njobe ebesho nombuso umuntu fanele umanzi ukuthi ucetshwa. Nabantu besilisa bayadelela, bayadelela abantu besilisa. Futhi ngcono mina sengayeka notshwala. Ngaphuza nomuntu wami. Wathi mesedakiwe wathi okungizamela umuntu o-right phela. Mathi besilisa nje abayiphethe kahle abekho right. Usisi uyayazi into ebimhambisa. Uzobenzana abafazi abawu4. Unama hours awu24 nezinsuku eziwu7 in a week. Uzobenzani? Kunani usisi mehamba naye yokulamanisa ngithi nabe bayalamanisa. Hayi. Nginomona nje ngalendlu ngabize kumina. Kuthiwa nje this deserves a public holiday. Bese ithole lindawo kwikhalenda ithole nje a public holiday le ndaba. So, hayi kunzima guys. I will drop the link again. I've got Usane
Kodwa uSane mangimfaka Sane uSane ngathi usekhohliwe ukuthi ukhona la. Kuthula you need to connect your device ukuthi ikwazi ukuthi connect sekhona uzosijoyina kahle. Kuthiwani ayikho nzima sisilendaba ubhuti uthetho kwakhe wachiyo kungekhona kwakhe. So big up to my brother. Noni. Hi ninjani? Siyaphila. Angikhona. Oh sorry Mkhaya eating mute sorry sengimutile. Hey Mkhaya inzima lenda. Hayibo ngiyavala. Sengivalile. Yezwa Mkhaya. Ngibona ugandaganda. Ya right. Ngibona ugandaganda. Abazili ukuzokudilizela nawe. Mina ngeke ugandaganda Mkhaya ngikhokha ibhondi 20 years. Egameni lami. Ngiphethe deed of grant eyami. Oh girl abafunda ukuzimela. Yes. Kune problem in South Africa. Men will be flashing money. Everything. It's a lifestyle sickness of which it destroys their manhood. You see. Aw samluzu Noni, please come back sis Nonhlanhla ngeke. Please come back. If all hell hasn't broken loose by then. Kanti suphendisile. Lalele ngakubamba. Lalela into eziningi kanye. Ngiyamultitask. Thenjiwe. Ngikho benididizela ilokhuzana iziteji. Ayizwa. Akezwa nokuzwa lo muntu. Simenze njani nje kanje? Occasion. Hayi. Washa lensizwe semva kwakho ayivele siyona. Mhlawumbe yona nje le. Hayi yabonakala. Buyela be. Hayi. Yeah. Ngicela ukubuza ukuthi ngempela Nina, what's the best thing you've ever bought? The most expensive thing you've ever bought for umuntu wesifazane? Yo mina. Hey ngingathenga ifoni edurayo yo. For sure it cost about 8,000. Wayithatha senihlukana ngoba ngiyabona ukuthi senahlukana. Indlela ohleli ngayo. Hayi mina angiyithathanga but bengifuna ukuyithatha. Yeah, angiyithathanga. Yeah, wabaleka. The way sihlukane ngakhona wabaleka wavele uyiwinile. So ngayiluza kanjalo but akunankinga ngiacceptile. So but hey thina bafowethu siyahlupheka sham. And akekho umuntu osikhulumelayo yabo nina ningcono niyakhona ukukhala nerasi. Thina inkinga yethu asikwazi ukukhala. Anikhali ngabo bengakwazi ukukhala. Ngithi uyazi bathi indoda ayikhali. And mina noma ngingakhala ngeke ngithathe serious. Ngeke noma ngaye police station akekho umuntu osithatha serious. So ngcono uzuzilwele nje yinkinga enye. Yabo masifuna ukuqeda lento le gender based violence. Kumele ukuthi amadoda sicala ukwathatha serious. Siwanikeze isikhathi sokukhala, mabakhale sibathathe serious. Singabatshela ukuthi uhlulwa umfazi kwenze njani. Because mangabuyela la angithi uthe mina ngihlwa umfazi mangibuyela endlini ngiyomosha yazi because ngifuna ukubonisa wena ukuthi umfazi lo mfazi akangihluli. And then mase ngimoshile niyaqala nithi ya uya abuser uyenzani. And in most cases siyasukela. Mangibonisa yabona la nginesinye iscratch ngayishawa ubhodlela ngishawa umfazi ngilele claro yabona umuntu alele ngiloko ngiphupha wangishanga ebhodlela ecold drink understand ukuthi kwenzakalani. Wenzeni wena? Ngilele. Uzwenzani ulele mara? Wawenzeni emini? Yo. Bekenzeni emini? Ulale wenzeni? So ngingalali ngokuthi emini konke ngiyenzile or ngiyenzakani. Konke yenzile nje mina. Mina ngisho ngingakuphupha engathi uyajolela siyacabana ngoba ngeke ngiyiphuphe into engekho. Yabo inkingi lapho ke iyo le kumele siyilungise. Thina siyayenze emini siyoshaya ubusuku ngamabhodlela esilele. Nina niyayenza manje sishaye thina sibarongo. Inkingi iba lapho. So thina abuse too much ukudlula nina nis abuse thina kakhulu shem. Nas abuser. And yazi abafazi ababulawa amadoda baningi niyasibulala. And inkinga nina aniyishi evidence. Yazi nina ayishaye clean job. Mara indoda lamadoda akusukuhlakanipha ukuthakathi.
Yabona le yandlu ube izomfazi bekuzothiwa kuvukwe indlu idilikile. Nobody would know. Exactly. Ay lamadoda yabhayisa. Uyabo. Obazothi ivuka idilikile. Uzothiwa Anini right. Idilikile. Kungaziwe idilizoba. Thank you so much. Let me add other people. I've got a lot of people waiting. Thank you so much, Budwam. Yo. Sawubona sisithenjiwe. Njani? Siyaphila. Nithini ngale ndaba yabantu abasithengela izindlu bese beyayidiliza? Sithi abasebenze abantu. Kuze kudiliza izindlu kumele usebenzele into yakho. Asilele nje thina siyasebenza. Nithi abantu besifazana abasebenze. Abasebenze abantu. Yo. Sisho njalo. Ngehaba isebeletse ba tlwele dilo tsa batho. Wa bona ha o le mosadi o tsowa o seng wa apara uniform o isebeletsa le tšhelete ya hao wa enjoy dilo tsa hao wa enjoy ha o kene ke stress sa go mang o tlanka dilo tsa ka ha ba sebetse basadi ba Injalo indaba sisithenjiwe abasebenze. Nami ngiyayithatha imonto yami indlu yami ngiyayidiliza. Angisafuni. Sisithenjiwe. Yebo. Saze sabe. Sesingesawathatha manje amagift. Umuntu akangiphi imali manje ngiyibonela ukuthi ngenzani ngemali yakhe. Thank you so much Nomali. Siyabonga kakhulu. Let me add other people. Awuthi ngizwe athi sibo baningi abantu abala ngemuva manje. Athi ngibo ubani ongakangeni. Thembi. uThembi asimuzwa. Ayoba Ness. Hi sisi, unjani Thenjiwe? Ngiyaphila. Yeah, Right. Ness. Is this Ayoba? Lento eyenziwe lo. Ayoba. No, like kukabili. Mina nyayisupport into yenziwe ngubhodi ngoba I think imenze wafila better. If bengenzanga kanjalo, ubezohanta uCherry abone abulala uCherry ukuze afile better. So sometimes kunezinye izinto uzicontrolile that feeling yokuthi because sometimes uyabona umuntu ungambamba umshaye ufila better kulabantu abashayayo. I don't advise abantu beshaye because I don't believe ukushaya umuntu omdala vele. You just talk kuma engalaleli hlukana naye. But ngibona ngathi ubhudi yena ukwazi ukucontrola that feeling uba emotional otherwise bezadila naye rather than indlu. So mayenza kanjalo ufeel ukuthi yes I managed to sort it out uyabona. But enye into ekhona amadoda sisokhuluma iqiniso into leyi ungarealize amadoda sihamba through a lot. We always try ukubamba izinto. Omama they don't appreciate. Omama they always play victim. Omama it's like we know sizalwa ibona sizelwe nabo njalo singabafazi bethu ngama girlfriend wethu siyabathanda benjalo. But isikhathi esiningi bona omama nabo bayasihlukumeza. Ungabheka ama percentages abantu abazibulalayo abantu abahamba through amadoda siyafa ngaphakathi. Siyafa because kunje ngaxabana nentombi yami kukhona kuma video nokubona ku Facebook ngahamba estradeni ngithi ngikubambe ngekhola ne guess what bangishaya abantu. Mina ngingaqala ukuthi wena ungambuka ngibambe ngekhola ungishaye akekho even oyi1 ozongenela. So siyahamba so into liyana iyasilimaza and thina we try to be peacemakers. Into kuyenzakala manje ngithule kusasa ngithule kusasa uyazi ukuthi the time ngifikelwa ukuthi let me react on this now I'm fed up then that's where ugcina ungasakwazanga ukuzicontrola nokuweigh life ukuthi I've got other things that I can do better than this. Uyagcina umuntu umbambe ngezandla wambulala mpela and ekugcineni so regret. So kufunakala mpela I don't know ucabange like a man before you do it. Think about others, not about that one person. Then you was ukuzicontrola like undoda. I mean I prefer ukuthi uzicontrolile wabhidla izindlu wahlukana naye.
Usisi nawe uyaregreta njengoba ngeke ngezwe omunye usisi ethi usisi wenza into zakhe. Mawusisenza into zakhe abezenza esayidini, I know kusho ukuthi kayithandanga le nto uba nabafazi abayi-4, which is the truth is naye umember vele ngeke abakhona abafazi abayi-4. Umfazi oyi-1 uyakuhlula nje eyi-1 ngoba ufuna i-attention yonke. Laba abayi-4 bona bahleli ngoba bahluphekile, bancengisile impilo, hayi ukuthi uyabakhona ba-happy nje financially maybe, since it seems like umember unemali. But other than that, ngeke kuba khona abafazi abayi-4 uyabo. So yeah, but I think amadoda sihamba through a lot sisi, nathi nisizwele ngempela uyabona. Manje wangidabukisa, ngamani ngadabukela abantu besilisa. Bengingazi ukuthi kahle. Thank you so much. No, sihamba through. All right, sure. Thank you so much. Mina bengingazi, mina sazi ukuthi ni strong nina, aninazi inkinga. Ngicela ukufaka uKB Mokwena before ngifaka usisi Noni, ngiyambona usebuyile. KB. Siswakhe Mondo, kunjani? Ndiphilile bhuti, unjani? Kunjani? Kunini ngizama ukungena kule channel yakho and wena nje njalo uyangikhahlela. Ngifake ibhatani uyangikhahlela nje. Bekufanele ufike nge-TLB ulize kwasani ungene. No, but angifuni ukuthatha isikhathi esiningi. Yes, I know other people are waiting to chime in. Yes, thank you very much for actually putting this topic on the platform. Well, but there are things that we are ignoring. Our mind, it looks like a gossip channel or this, but there are things that we need to deal with, MD, especially in our culture. Things like communication. I'm going to echo somebody which has said, you know, amadoda abesilisa, we don't even know how to pour out. Amantombazana manzalo banikeza bonompopho ababani, you do the tea party niyadlala, you know how to pour out your emotions. Undoda uma ngiyo bangihlaba ngempama awuthula wena ungazokhala. Yabona? So those emotions are bottled in. Guess what? And we become a baggage. We carry those bottles. Or even I don't even know how to let off those emotions. And so if obviously we are walking or moving grenades just ready to pull out a pin and blast off. And guess what? We unleash that anger to somebody we love or who we say we love. That's one thing. On the other thing, my sister knew what she was signing up for. And I think as people, we need to be fair and face the fact. You know what? Umang puza a poison in a golden cup. It doesn't make me royalty. It makes me a foolish person who is willing to commit suicide. That's exactly what the sister did, and she knew what she was walking into. Do I condone violence? No. Do we need to use a physical altercation as a tool? No. Let us try to really communicate. But however, there is a lot of abuse that goes on. Even I'm going to tell you a story. I'll share a story here. I won't say the name, and I know when I go come to your sister Sakona. But it is a Jamaican family. And njalo nje stand up, people hear this like ebusuku ucanga ubana hey lo ndoda ushaya umfazi uyazi kuyaliwa la endlini, everything's yaphuka, you hear the noises and one day we see the guy is running out unkosikazi usemuva and he says, hey, today she's gonna kill me. So when all this time guys we thought hey lo ndoda ushaya umfazi, but all this time this dude is the one who's obamshaya umfazi wakhe. So there are a lot of things, and as men, we don't know, we don't have, even namanje, like Mzansi, go and report a case of one father who shot poison. I've heard that. No, serious. I know a friend of mine who actually got like and he kept quiet. Guess what? What happens? And then you end up dealing with a bully. Instead of dealing with your wife or somebody or something, you think, okay, and at that point, your communication has gone to a different angle. That's all I wanted to say. I'll probably repeat what I'm trying to say. But what needs to happen? We need to have a communication lane. And another thing as well, we have taken equal rights from Msebenzini to our traditional spacings. That's where we have mixed up everything. You don't even know, okay, somebody needs a traditional marriage. But you want to be called lady boss or madam boss or boss baba
or whatever. So we have mixed up everything, and we're just as confused as everybody. But however, at the end of the day, we need to communicate. Omantos Moshagala, let's seek help. Let's seek help. You know, Mina, in my Mjolo journeys, what I've learned is number one, in sazojola lalelani kahle. It's very important ukuthi umuntu ojola naye nothandana naye nomnika ipermission yokuthi whether nishadile noma nishadile umnika ipermission yenhliziyo yakho nomzimba wakho. Fanele Absolutely. Oh, yes. Ucetshwaphi ayikho relationship yenu nobabili kuphela. You need to know ukuthi mase ngixake bene no KB ngiyakubani, because there is no relationship engadinga omunye umuntu ozophinda intervene ngelinye ilanga. Kwenye inkathi uma usuwazi ukuthi yabona ngizombulala manje uKB, uyazi ukuthi okay ngiyakuthemba, ngithi Themba awukhulume nomngane wakho noma awukhulume nobhuti wakho or awukhulume nendodana yakho, because yeah, as in what you're saying right there, you're actually touching a very important. Nobody's an island. Agu komdu or one. We are okay. Sinja, look at and that's what my father used to say. When it's under you know, all these fingers, they represent something individually, but together we understand they mean one strong thing. Nobody agu komund or one in life. And you cannot be as strong as a rock, or even a rock can be crushed. There's always you cannot solve your own problem. Uma nginenkinga manje hey yazithenje esithenje yazing content included yabona yazini uSqueezer wami lana uyenza kanje I don't even know how to deal with. And we need to get to that point where we seek help, because if we do not seek help, we end up in the end. Yes, it is property, but legally legally what the guy has done, he can end up in prison. He can. Even if it's his property, his money, I don't know if it's his property, or you know, there are a lot of laws and you cross this and that. Now he will end up with a name. And also what we are seeing in the videos, and we're focusing on that, what damage was caused to Umize Seduze Gwab. Because that kind of can even affect our foundation. He can still be sued by Lemi. Exactly. Foundation. Exactly. Not only that, but Mauta is umuzwako. It's based on value, local residents. So if local residents their houses have lost value because of what you've done, they will come after you because of that. They will seek damages on their values based on your act. Is it worth it? Let's come back to the point. I know let's not look at there is more to any structural damage. I'm worried about his emotional state. Right in Lakon. Yes, when all is said and done, but right in enhlizweni. Does it need anger management? Does it need counseling? Right in. There is, you know what? I'm not going to prescribe, and I'm not at a position to prescribe anything to anybody. I go komdo. You cannot invest in your anger that much if you don't need any help. There is a lot of investment for him to look for that machine to go, and that machine needs fuel, gas, and somebody to be paid to be at work to destroy some property. That is there is a lot that came into that act. Let us not forget, Ubana, there are laws that are around. Yes, if we just get into this tunnel and we vigilante services where we are, young Moshe, I bring back, let us be careful. And also as Umpagat, let's call a spade a spade. Yes, what the sister did is wrong. Whatever, I don't know the effect or videos that are circulating. What she did is wrong. If it's something that is wrong, let us remember in our traditional settings. Now squeeze us. I don't even know what to do. And then return to sender. And then they go and panel beat back to Mezela back.
And now une problem unkosikazi uthi hey yazi angisazi ukuba nomi kanjani, and then bayeza abomalume bazokuthatha. So let's look back in our traditional settings. Yes, I know when a traditional manje it's been remixed into, I don't know. It's what we failed to do before. Because I say a lot of people are waiting backstage. Okay. We failed to do we failed to marry a tradition nale modern SSI adopt. Abelungu banama psychologists, nama shrink or whatever you want to call it. Sina sasinamaqhikiza aphelelaphi. Asithi drop away phela sikuthatha. You can't drop okwakho bese usalungana lutho. Drop okwakho uthathe okwabo mekuthi okwakho kuyaphinda. Thank you so much. Right on point. Right on point. Thank you. Keep up the good work, Siswake. Keep up the good work. All the best. Thank you. Thembi. Hello, Jan. Thenjiwe. Ngiyaphila. Akuyona yakho lento ediliziwe? Ngiyaphila. Akuyona yami. Hey, Thenjiwe, now uphatha lo mbuzo lo yazi ngenzeka ekhaya ne usesi wami. Kwaba like umuntu wakhe nakamthengela into every day yena uyashisa, every day yena uyashisa. Bangacabana nje ukuthatha yonke into ayithengile ahamba uyokugangeni oshisa lezi zinto zonke. Ngiyacabanga ukuthi hayi khona sesenabantu abanjalo mara. Aphinde futhi abuyele kuyena, baphinde baxabana, aphinde futhi abuyele. Aphinde avume ukuthi amthengele abuyele kuyena. Fanele ukuthi mekuwukuthi siyabuyelana ngicela ungabusangithengela lutho. Ekugcineni bagcina balimazene, babilisa amanzi, bahashana ngamanzi vele azange kusaphela kahle. No. But uyabona ukuthi ama-sign abuse were already there. They were already there, but she didn't even notice. Yo, mina if uthando lunjalo ngiyalibonga bandla. I am so sorry to go through that. Ngiyacabanga ukuthi this thing kuthiwe yababila ingene, but igcina in-affecta nani as a family. As a family, now uthi uyayingena bathi thulani nasihlangana beningekho yabona ukuthi sekunjani manje. Yo, I am so sorry ukuthi you guys had to go through that. That is sad. Guys, asiwabona ama-signs abantu abasi-abusayo, because I don't think akuqala ngesibhamu, uqala ngempama. Uqala kushisena abantu nje kwaqala kushiswa impahla ngithi. Seyathatha impahla kuthengele yona uyayishisa. Next thing useshisa wena. That is so sad. Yo, hey, ngeke guys. Sad kakhulu. Yo, thank you. Ngiyabonga. Yo, ngamane kwaphuka umoya wami kodwa Nkosi yami. Evans, how are you? Right, unjani sesi? Ngiyaphila bhuti wami. Akuwena lo dilizi stairs. Ya ngene lapho indoda yamampela yenzi lento. Uthini wena kodwa ngale ndoda yenze lo monakalo ongaka? Wenze ubuchildish lapho, into engiyibonayo ukuthi mayindoda ufana uvume ukuthi ngihlulekile. Yabo, mawulozile uvume ukuthi ulozile. Wathi into ikhona mase nithandana kunezinto eziningi nezisherayo. Ungathothi naleyo indli or before ayakha indli usesikhona imiqondo amnikile eminingi, but ngeke azaphinda ayibuyisele emuva. Sithini ngayo nalezo zinto nani zijabulisa ngazo, nithini ngazo. Manje ukuthi ngizwa ngimoshe indle uya ngami, angiboni ukuthi indlela e-right. Ngoba kusazoyenzeka ukuthi kusasa labantu basazothandana futhi wantwa. Ngothi ayikho inkinga engasolveki. Inkinga enye nenye idinga ukuthi nihlale phansi nikhulumisana nibonisana, then so that iyasolveka le problem. Mase kwenzeke njena kodwa kusabuyelwana sekubhidliza imizi. Angeke kusaba kanjalo ngothi into ikhona umunye nomunye uzobafuna ukubuyisela nayo le ntombazana. Angiboni ukuthi isazohlala phansi. Wabo singayikhuluma manje ukuthi into e-right, but intombazana nayo ikhona indlela azifuna ukuthi ngimbuyisele emuva.
uzoba naye asakwatile ukuthi ungithathele isikhathi sami wangenza kanjena kanjena wabo ukuthi naye ikhona la mmoshe khona wabo masingakhuluma eqiniso. Ungena kanjani kumuntu onabafazi already and then still want to live an independent life? Kunzima. Let me hear ukuthi bathini abanye khona la ngaphakathi. Thank you so much bhuti wami. Hayi. Nondaba? Sesithenjwe uyaphila. Ngiyaphila unjani mntakama? Hayi siyaphila le nto iyangivusa bese ngilele iyangivusa. Hayi mina ngokwami ngibona le ndoda yenza into e-right. Sesingayigxeka nje phela thina ngoba singenawo amandla okwenza izinto ezinhle for abantu bethu. Kodwa yona yenza into e-right uma ngabe kuwukuthi useyaphuma empilweni yendoda. Sekufanele ubhuti kalande iy'nto zakhe ngoba ekugcineni kungenzeka lo muntu egcine esenenye indoda ezongena kulo muzi yabo ngeke aphatheke kahle. So uma idiliza umuzi wenze kahle. Futhi iy'nkomba zikhomba ukuthi lo sisi kushuthi uze ngoba evele efuna ukuthi athole izinto ezi-right for yena engayicabangelanga indoda. Futhi yena ubesemsebenzini ngomthetho. Ngesikhathi esethola akufunayo wase yashayisa waphuma. So umuntu wesilisa ube right. Okunye nokunye sesingakubheka nje ngoba kungathinti thina. But indoda cha yona yenza into e-right ngaphandle kokuthi zimoshe impilo yomuntu. Ukube bekwenza kudadewenu bekuzoba right nakho ukuthi abhilde izindlu abeyakhele udadewenu. Yebo, bekuyobe kulungile ngaphandle kokuba usesimene ey'nkinga aqale phansi ahlale phansi akhulume nendoda bavumelane noma baphikisane bese indoda iyenza-ke imikani yayo. Kodwa kubalulekile ukuthi uma ngabe sefikele ukuphelelwa uthando kufanele enze ngendlela e-right ine-formal way ukuze bezokhona ukuthi babonisane then baphume ne-solution. Engikubhekayo mina usisi kushuthi uvele nje wamale kude wathi angisakudingi la. Manje ungenze njani-ke wena? Shuthi senze njani? What do you think is the solution? Ukuthi siyeke ukuthengelana izinto uma ngabe sithandana or sishadile. Umuntu azenzele into yakhe siyeke ukuthi khona okufanele kwenziwe indoda nokufanele kwenziwe umuntu wesifazane. Ngokwami okubalulekile ukuthi yonke into ibe nephepha. Uma ngabe kuwukuthi ngikuthengela umuzi angiwuthenge egameni lakho ungakwazi ukukushintsha lokho ngoba kusuke othandweni ngizibophezele. Uma ngikuthengela imoto angiyibhale wena ibize wena ukuze ngeke ngikwazi ukuyilanda kusasa. Kodwa uma uzokwazi ukudrayiva imoto ene-logbook yami kusho ukuthi wena vele uzadrayiva imoto yami. Uma sihlangana emgaqweni ngizoyithatha obviously. Nomthetho ngeke ukwazi ukungiphikisa. Yo. Mantombazane niyezwa kuthiwani? Yenzani sure ukuthi izinto zibhalwe ngane. Thank you so much bhuti wami. Thank you so much. Lindo? Mamthenji. Unjani? Ngimuhle wena. Hayi sikubona ukuthi umuhle. Phela ngiphatha upopopo nje anginamali like broken biscuit. Ungeke ungathi uhulumeni enyusile imali ngo-R10 awunayo uma wengane. Angikaze ngiyithole ngaleyo mali leyo ngisho ngayinyusa ngisho ukuthi uyehlisa. Hayibo ngeke thola uma wengane nihlukaniselana imali yeqolo uhambe uthenga ifoni. Ngi-step father bonke bavele baboyidla nobabenga nje kowenza nje nalo ubhidlize iy'tezi. Ngiyasola naye ube yisona i-step father. Yebo. Abantu besimame mama kufanele befunde ukuy'mela kahle kahle. Yabona nje babethunyiwe ukuthi baye ey'koleni kufanele beyenze lento abayithunyiwe ey'koleni. Bengafuni ukuthi befike lapha befike amadoda anemali nokuthanda imali kakhulu ukuthanda izinto. Uma befunde nje ukuy'mela nje lokho kubasiza ukutheni bengahambe bebhidlize lezi zinto njengoba kwenzeka manje nje. Eish. Lokho kubasiza. Senze njani? Mengase kuqhamuka indoda nje manje ithi icela ukungithengela umuzi fanele nginqabe ngoba ngiyasaba ukuthi mhlambe kusasa izofika isizowudiliza. Nqaba, zama okwakho nawe ukwazi ukuy'mela. Ungameli, ungamele ngamadoda. Kwaze kwanzima. Kwazi kwamnandi. Akukho nzima kulula nje. Ukufunda ukuba ney'nto zakho wazi ukuthi umela. Umuntu uma ebheka lena uphume ubheka le. Uyabona nje lo sisi lo? Asisho ukuthi ube right la ubhuti kodwa-ke kuzathiwani phela naye wenze ukubone kumfanele umuntu ulandela okusenhlizweni yakhe. Yeah, thank you so much bhuti wami Lindo. Mike. Hello Mike. Mike, your mic, you are muted. Yebo yebo sithenjwe uyaphila.
Ngiyaphila unjani? Nami ngaphela. Mina sisithenjiwe ngima nobhudi lona yabo. Mhm. But kodwa kwesinye isikhathi ngiyamgxeka ngento ayenzileyo yabona. If mhlambe lo sisi lo benabantwana mhlambe bamzalise bona yabona. Bengizothi wrong yabona. But since enganabo mhlambe ngabantwana anabo ngaphansi kwalo sisi lona angeke imgxeke yabona. Ngizothi right yabona. But iyakhombisa lento ba like it has a foundation uba ubhudi lona mhlawumbe ujule semdala yabo. Yabona abantu abajule sebadala umuntu sena 30 years. Umuntu akajoli enayo i-background yokujola, umuntu ujola based kwinto anayo ukuthi okay if I show this person imali mhlawumbe yabo she will react this kind of way yabona. That's why abantu abanjalo uthola uba xa into yenzakalile umuntu yabona ushesha lento acikeke yabona. Whereas uba uqala wajule lento esesemncane mhlawumbe yabona at a younger age kuba lula ukuthi umuntu alena abakwazi ukuthi izinye izinto azisolve yabona. I don't think he would have went this far yabona to ukubulala le ndlu lena because noma ke mhlawumbe bengayibulalanga ngabe uyithengisile indlu lena akwazi ukuthi athole imali yakhe yabona then abe sekwazi ukuthi aqhubeke nempilo ngaphandle ubuyibhidlize yabona because that's a loss now yabona. Manje mungabe uthi ukujola at a young age, what is the right age for abafana ukuthi baqale ukujola? I would say the right age of dating ngakumina based on my own understanding it's 18 ukuya phezulu yabona. Yabona lapho nje ufuna nje ube mo lapho una 18 years wenzizwe ufuna ubuqala bushela so wazi nje ukhuluma nentombi yabona without using lento ukuthi ngizokwenza into engaka no intombi evele ishelwa ngamanga wakudala intombi yabona uyithembisa izulu yabona uthi inkosazana mina ngizowakhela umuzi omngaka yabona. Lapho uyabona kwakudlaliswa ulwimi yabona kungadlalisi into ezakhona namhlanje yabona. Manje into ekhona namhlanje akusadedwa based kulento ukuthi kubuild a relationship based ukuthi kube khona i-communication. Into ekhona namhlanje ukuthi unani yabona unani usibanibani unani usibanibani. That's why uzobona abantu abaningi mhlambe lena abantwana abancinci yabona labo baphuma e-high school yabona they are dating older guys yabona. And since bedate ama-older guys yabona they are dating because bona bafuna ukuba babe financially lento stable bazokwazi ukuthi bazenze izinto eziningi yabona because if umuntu oyintombazana udate umuntu olento wasemakhaya umuntu ohlale njengathi yabona umahlalela olento zigadela inyoka emakhaya ngakwazi afford lento i-with 1000 lento 400 yabona 1500 at least yabo but medate umuntu omdala yabo lapho uyakwazi ukuthi lapha afford leyo wave le yabona. So ngingasho ngithi mina the right age of dating in my own and in my own ways yabona is 18 ukuya phezulu yabo lapho funa ube sokwazi ucommunicate nabantu besimame yabo ubuild a relationship that is based on understanding yabo. Khona ezinye izinto okwazi ukuzifunda based ukuthi umbone umuntu normal lo uthanda izinto yabo le uthanda izinto yabo. That is why kunamadoda amaningi namhlanje uthi oba umuntu akanambhede kwabo yabona umuntu akondli leli zingane zakhe yabona but into ayenzayo udlalisa imali ukuze ajabulise amantombazane ukuze ajabulise amantombazane yabona. There is a lot that I could say. Ayamjabulisa nje naye amantombazane. Yeah, but at the end of the day bangene phakatheni lakhe yabona bangene phakatheni lakhe ngendlela abajabulisa ngayo yabona because if mhlambe masubheka mhlambe manje asasiye mhlambe siye kwi-background ye-family yakhe yabona uzothola kunabantu kwabo abahluphekayo yabona who could have used that money yabona to build something yabo. Ungathola mhlambe abazali bakhe kwayilabo mhlambe yabona they are not well maintained yabona. Siyayazi lento uthoba umuntu mhle phambili siyambona unezinto ezinhle njalo njalo kodwa mawufika ekhayeni lakhe ungafika uqala ungathi maqala ukukhava ngoseli mhlawumbe kufihlwe yabona ngoba ikhaya alikho kakuhle yabona. Sengasho nje ukuthi bakwethu uthando lemali alukho lihle but ungathi mozojola uthando lemali ibani financial stable nobabili yabona umuntu abe nemali yakhe abe nemali yakhe yabo. That's why mekuhlukana laphana uyakwazi ukuthi umuntu ahambe yabona ozakhela into yakhe laqhubeka nebhizinisi if nihlukana omunye enganamali that's why kuzoba khona lento ukuthi uvula ukuthi umuntu uzibulele yabona uthathile isibhamu njalo njalo yabo. Ziningi engazisho yabo. Thank you so much, Butwam. Let me see ukuthi abanye bathini. Siyabonga kakhulu, Mike.
Kuthiwa fundani ukuzenzela kwazi kwayinkinga Jehova. Kwazi kwanzima koyisebenzele khona amadoda abafazi bazizalela. Yazi mengicabanga ukuthi umuntu sekufaya ufuna amatoho-ke manje basenayo ibhizinisi enisakhele yona. Ngimane ngifikelwe usisi nenyembezi. Hayi. Kunjani bhuti wami? Ngiyaphila njani? Hayi yazi nje ngi-stress. Yazi Hayi nje cha namhlanje ngiyakubona ngeke shame. ukuthi fanele sizenzele izinto ngifakela i-heart attack yengqondo. Hayi phela yabazi impilo yase-South Africa lesisayinormalize. Jehova. And that's exactly what we need to resist, normalizing the situation. Yeah, but sorry? Ucabangani in this situation yalo muntu olo? Because obviously we don't have the real backstory, but it seems ukuthi bekushadiwe, whether bekushadiwe traditionally or legally, but bekushadekile, ubhuti polygamist, usisi kusho ukuthi ubebona ukuthi ngeke alinde yena uWednesday kuphela. Abuye ahamba ayokwenza izinto zakhe kathi ubhuti esakwabanye omama. So ubhuti-ke ngathi wafikele ukudini. I thought maybe mhlawumbe bekujolwa. Wathi khipha impahla zakho nami ngizothatha okwami izindonga zami wabhidliza umuzi. Manje i-stand esikabani? We don't know. Ngenzeka ukuthi esakho ubhuti, ngenzeka ukuthi esabo sobabili, we don't know. But the question is, in relationships, masekuhlukwana, should you take, destroy izinto obuzithengile ezi-materialistic kulolu thando? No, I think legally speaking, if mangabe they were living together for at least 6 months, I think in our laws that is considered as in-community of property. Meaning, when it's time for you to separate ways, you take 50%, the other one takes 50%. If in a matter like this one, where a house is involved, obviously that house needs to be put up on sale, and then 50% of the profits or whatever money they're going to make of it, they split it half and half. Not destroy the property, because now he will be arrested. That's for sure. He has to be arrested. On top of that, it's also a civil case where the lady now has a civil claim against him. Okay, here's a correction. They were not married, sis. They were joling. Yeah, but then once again, it's still the law still applies. If they lived together for more than 6 months, our law considers that as in community of property marriage. But at least he was a good-looking man. I think it's because of the hats. But it's just that I have gray hair since I was like 9 years old, so I'm hiding it. Gray hair is beautiful. You must never hide it. Oh, okay, thank you. Then if you say so, then I will leave it. Gray hair is beautiful. You know, wisdom. Yeah, thank you. That's a big job. The problem I have, okay. Nina besilisa, you feel entitled ukuthi umuntu wesifazane uma esekufebela or ejola fanele umphanishe, fanele umdestroye baze basha abantu ukuthi yena ubefebelana indoda imenzela yonke into. Nina nje niyakwazi ukuyolanda umfazi ekhona unkosikazi ekhaya ekwenzela yonke into. What if nayo intombazane izothatha isithembu bizomlobola nalomunye kumane wonke umuntu la endlini khulunywa ukuthi unesithembu sakhe? Why is it okay ukufebela umuntu wesifazane, not okay ukufebela indoda? No, it's not okay on both sides. If mangabusu katele, there's this thing called there are many fish in the sea. Ngeke phela ukuthi yena uzoba stuck with one person. Enye into futhi with this situation, if mangabi standards belong to sis, that house belonged to her. Ebethi uzosuka eyiphi nana kuza naleyo bhazabhaza umuzi endaweni yakhe. So you see what brothers are saying, and yes, you are right. If a man can take multiple wives or cheat with multiple women, why can't a woman do the same thing? Whose rule is that? Yeah, I think mina nje indaba yelokhuzana. To understand esikasisi and abashadile nje futhi usisi yiphanda nje elingakwazi ukudlala amakhadi walo. Diliza bhuti uzophuma ejele
awubulalanga muntu. Umshado awuloni vele. Okusalayo ubhuti uzobhadala, uzoyakha le yandlu leya, because that's what the court is going to tell him anyways. Not South African court, my brother. Angizwani? Oqala nje kuzolahleka idokodo. Not South African courts. Forget Phela ngithi ungayifaki ilokulento. Ungayifaki nje. Wayifaki nje ilokulento. South Africa nje nento zelo. but this is a civil court. Yabona civil court is different from a criminal court. Usise ithatha phi imali yokisa ubhuti kwi-civil court? Cha ngithi phela mangabe in a civil court when you sue someone and then you win the case, angithi kwi-prayer yakho in the summons uyasho ukuthi like Ba uqala ube nayo imali yokuthola ummeli ozoyokumela. Akukho mthetho nawo amaphoyisa ase-South Africa. Bafowethu utshwala beyekwe. Iphoyisa leli. Nasi isibhamu ngilishutha lidakiwe. Bukani nali. Nasi isibhamu ngiyasithinta nokusithinta. Lidakiwe iphoyisa bukani. Nasi isibhamu sephoyisa nasi. Ngasithatha nokusithatha. Nali misibhamu sakho ndoda, misibhamu sakho. Miphoyisa isibhamu sakho ayikho into esizoyenza. Hawu ladakiwe iphoyisa wamadoda. Hawu sawa phansi isibhamu. Amaphoyisa ethu lapha. Nawo amaphoyisa akukho umuntu ozoboshwa lapha. But sobona mina my prediction is usisi maybe okwamanje akakazi kufanele enzeni, but immediately ingqondo imisibuya she has to put ambophis for damage to property. And number two, she needs to approach a civil court which I claim for that house. Period. Umuntu beyislima lana ubrothers. Mekuwukuthi you can claim for into umuntu ayidamagile. Phela wonke ama-boyfriend ami wo-4 sengike ngajolana bengizoyocela i-virginity yami because wonke bengifika ngiyi-virgin. Ngicela nama ukukhokhelo. Niyangithanda kabi ukukhokhelwa izindlu zenu. Akho umuntu ozoboshwa. That is actually the whole point of inkantolo, but that's what the court actually looks at. We could say, well, you de-virginized her, so you need to pay. Bathathe bowu-4 nje bayokhokha. Uzowina lelo cala, believe me. Thank you so much. Let me add other people. I've got other people abamile backstage. Mba. Hello, Mama Njani. Ngiyaphila ndodana yami unjani kodwa? Hayi ngiyaphila nami ngithambo. Wena umncane kangaka. Thenjiwe. Ngiyajabula ukukhuluma nawe. No, mina ngifuna ukuthatha ipoint nami Glenn. Banoma ngikhuluma kahle ngikhuluma after abantu abakhuluma ngelo yodwa nami sengizibona ngikuncane. But mina ngithi lo baba lo lento ayenzile I think ingcono kunokuthi ambulala because la South Africa ama-males akhona I think ayadinga ukuthi ahlale phansi nama-psychologist qoqo leyo because lezi zinto sometimes azixoxo at a younger age. Uthola ukuthi umuntu mekhula from younger age ucabanga ukuthi kuba namantombazana amaningi ungancengi it's a life ukuthi ungijite endaweni ufike emavasithi uqhubeke leyo mpilo uyosebenza ukholwa ukuthi ukuze ube nentombazane kumele uspende imali. There's nothing called love today in our generation. Wonke umuntu ukuze abe right noma uzaphila impilo kwi-standard kumele kube impilo yokuspenda imali phana. But so I think it's the problem esinayo. But ubhuti mina ngibona ukuthi when thatha i-decision e-right kunokuthatha kwidlomuzi nokuthi ambulala because njengamanje angahambe ecourt mhlawumbe indaba ye-architect nemizi le eseduze mhlawumbe abone ukuthi yikho kanjani uma ukuthi umuntu ofunded. But if bembulele lo wesifazane bekuyoba inkinga serious. And abantu besifazane please abafunde ukuyimela. Abantu besifazane South Africa ibona abanamathuba ngaphezulu abantu besilisa. Even maqashwe ecompany thina some of us are doing engineering uhlezi usizwa baqashwa amahlembe ama-females 60%, 40% wama-male. So everywhere nama-companies amaningi. So abantu besifazane basemathubeni abebe serious ngempilo yabo. Ungakholelwa ungaphileli nje ukuthi ukuze ube right uzifonele uJoe uzifonele uSibuyo yabo ileyo nto mina iphone lami but nje ubhuti wabantu wenza into right nokuthambula. So South African couples who live together do not become legally married under common law after a set period of time. Technically, partners living together have no legal duties towards each other, even if they have been together for a very long time. Guys,
yazi lento esho umba iyangibulala ngaphakathi on a serious note. Ey'ngane zethu thina nje kakhulukazi ezizela abafana zizojola noba ibanga ama-girlfriend namakheha. Zibanga ama-girlfriend nabantu laba abathenga ama-weave nani nani. Senkingeni system. Senkingeni. I think nendlela isystem esengakhona abantu abanaso leso sikhathi sokuthi kuhlalwe phansi kuthiwe siyajola siyathandana. I-system technology olabo basenda kuma-status ama-heart iy'nhliziyo so abantu abenaso isikhathi sokurida umuntu ukuthi lo muntu uyi-type yami indlela esicabanga ngayo iyafana yini. Ugcina sumfriendela umuntu isikhathi esikhulu kanti akayona le mpilo wena oyiphilayo. I think it's a problem esihlangane nayo singabantu. Thank you so much. I'm so glad at such a young age uyaz involve nawe kulezi zinto ngiyabonga kakhulu. Kubalekile guys lento esho umfana omncane umba. Asikhuliseni amantombazane ethu azi ukuthi awangachase imali, awangachase ama-waves. And mina engikushoyo there are always signs ze-abuse. Abanye sibabuke la ku-social media. Omgadi umngani wakho othengelwe imbali every Monday. Ibikuphi indoda noma imenzeni nge-weekend. Yini abahlale kuxoliswa Monday. Akekho umuntu ohlale romantic Monday kuphela. Bekwenzekani nge-weekend. Ngoba mase ivele iy'tori zabo suke sezinkulu. Omgadi umuntu ongakazi athi mehamba nendoda yakhe uba umbone ngayigqokile i-makeup. Ngobani? Shuthi bahlanganiswe ukuthi wena nje uyi-trophy la. Fanele uzocwayiza nje. Ningiyekeni mina hayi. Nale internet ye-social media yafika iy'ngane sezaqomela ukushutha. Hayi. Hi. Hello. Yebo. Sihlushwa i-network kade liduma la maybe kuphazamiseke emoyeni. Oh yes. Yeah, so iyakhatha iyahamba iyabuya. Hayi inkinga mina bengikhuluma no girl. Mina njengoba ngiyihlalela ngayithenga indlu 1999 born 20 years is up. So kufanele ubeke umthetho. Umuntu uyavakasha kwakho nebhegi ahambe. Lega 6 months uthi uyodla indlu yami, hell no. Umuzi owami iba nowakho. Imoto uma ziwu-2 ziwu-3 zonke ezami. Angeke uhambe nemoto yami ngikuvumele nekhiya ngikwazi uye kuphi imoto eyami. And then ama-girls asibe ne-list. Mina ngine-Mimi Day bayazi nakithi. Mimi Day I do my hair, I do my nails. Ngemali yami. Ukuthi wena ufike ngiyenza uma ngiphu 10 rand ufike vele ngiphila kanjalo. Ukuthi ngenza amazipho, it's my money, that's my thing. Every Thursday, even my friends they know. I'll go to work late. I must do my hair, I must do my nails. So it's standard. So my girls, they must just have those standards in their lives to avoid all these things. If you don't have a house, again. If you go in a backyard, in one room, if I get whatever it's under. Kodwa ukuyongena esentini ungasentini yakhe kanjani. Ngoba ubuya sekuthiwa yini unang baba. Ukhumbule ekhaya ibhek. Usukhishwa. Kuthiwa abuyele ekhaya. So asikwazi ukuthi simagel sibe ne-pride. I-pride elahlekile kuthina. Sifuna ama-weave o-4,000. U-4,000 ungena degree ekhanda. Ungena certificate. Mara ekhanda uthola 4,000. Awukwazi mhlawumbe nokubhala igama lalo weave. Brazilian umspela wrong. Nabo Peruvian mara umfake ekhanda. So nje ileyo nto mina ngisho kuma-girls e-South Africa sinaleyo problem yokufuna ukuba in. I'm within. For what? Nge-weave. That's not life. Asizimele. Lo girl kuba uyasetha ama-standards ukuthi mina ngihlala ekhaya, ngihlala emkhukwini. Ngaba kabanga kwi-problem yokuthi ngizela i-double story ongayi-afford. Maybe ama-rates wakhona they were very expensive abekhokhwa yilo muntu. When i-pay yakho i-afford to i-transport kuphela to work. But ama-rates wakhokhayo are more than i-pay yakho. So izinto kufanele zonke lesibheke and abomama abanye bakwi-problem. Mina ngihlala eduze kwendawo ekuhlala 24/7 kuyona. Ekuseni baba sande ufaka i-shirt uhlezi lapho uyaphuza. Umama ekhaya uyawasha ayini yavuka babuya lapho. Njengoba kuyi-Friday kugcwele bazobuyela futhi kusasa. Koze kube imani
wena emakhaya nabafana uyi-trophy endlini. Unfortunate abanye bomama bakwazi. Bahlali bodwa bomama. Lapha uhleli nogela ambambe eduze amthengela utshwala. Ekseni uyahamba ekhaya ngabo AM umama uyawasha uyapheka. Kusasa futhi ubuyela khona. Of which life ephilwayo le we cannot dispute it. Sekuyi-normal life. Abanye bomama sebeze bayinikela ukuthi hayi mina ngihlala ekhaya ngiyafidwa. If ukhamisa ngithele letho wathi umama wami yesho njalo. You cannot. Ungazilinga nje uqala uyongena la uzothelelwa khona yonke into. Zama nje isikole is the key to everything. Sekhona nabo ebet manje. Umbotho wahluleke mina. Ika ebet uyahlanganisa whatever ihlanganisa you'll get something, you'll get somewhere. Hamba uyophatha belungu phetshe bogogo lapho 6 months mina imngane yami yangihle ngithi mina i-age asangivumeli ngizoya e-UK ngiyogada ogogo 6 months ngibuye nama-pounds ngirelax ngibuye ngihambele. So just try something umama ungalindi uzoba khona ubhuti ozokulethela igrosa kuyidla izophela lo gross. So zizamele ukuthi uthola itender ke into engekho khohlwa itender into engekho itender nabantu bayo. Nabantu bayo nabo abanye ukuthi bayithola benze kanjani and ucabanga ayikaka advertise kodwa usiyazi ozoyithola khona ithende engakaphuma kodwa yazi ukuthi uzoyithola uzofaka wena uzoyibona ephepheni faka njengesilimo kuthi hayi yabo mama bazothola amathenda into engekho. So mina unfortunate anginayo ingane entombazane mina nginama boys. If benginentombazane ibekuzoyithi uyangibona uma ngiphuma mina ngiye salon ngihamba ngemali yami. Uma ngena imoto engipake la nazi incwadi ezami indlu eyami khohlwa ukuthi khona ubaba okuthengela indlu unless uma ufuna ukushadile naye. But ekugcineni ufu single zimele lo line ukuthi single uma usayina wedwa awubizwa ukuthi uphi partner. Akushiwo wathi woza lo muntu uzosayina nobabili egarage fee ikhomba imoto usayine yodwa uphume nayo yonke into ibhalwa wena. So girls asizimele uma uke washada wadivorce akusho ukuthi awusakwazi ukuyimela wena change ushilo uthi divorce but life yakho uyicontrola wena of it is very nice. The problem is and into ebuhlungu ukuthi nezinto abasuke beyiqomela abanye ungcono nalona bethola i-double story. Abanye double story guys. Usuke like hey angazi ladies asike sibuyele nje abanye bethu weave sasedrobheni uthi usahamba lapha kwe street qamuka umfana kuphuca iweave yakhe ayekuthengele yona. Awu Nkosami ama weave ade ngibone take a lot ekhona ka 200 rand take a lot. Awu take a lot usudayisa nama weave manje awudayisa namabhokisi ongcwaba. Usedayisa yonke into nama weave akhona ka 200 rand ngiyibonile. So why fanele ngize ngifune iweave ye 4000 i4000 uma ungipha angenza ikhoze ethile angiphathi iphepha certificate ukuthi nayi kwakungagcina lapha eDurban kulama indawo ifunda ama computer cash yenza something hamba ufunda i-typing ube receptionist mambe basakhona into enjalo. But ke imali edliwayo ekugcineni uzokunika i10,000 uzowudla uphela wena impilo yakhime lapha evele ekuthola ukhona uma ehamba nemali yakhe. So azame nje ukufunda education mina la ngikhona angizange ngifike ngokuphushwa ngiphika ngomjolo ngafunda thanda ukwazi idumana isibonelo angiyanga futhi ko model C ngangifunda local sihamba ngeenyawo sidle ekhaya ngama break but impuli uyayiphusha akusho ukuthi ubuya kuphi iphusha nawe ubuya ka Dudu Road kombonambi njengoba use UK awundiziswa ngoma wakho uma wakho e-UK wakwazi ngoba wena ususe UK. Ama-parents wethu lafika la sikhona e-UK ngoba wena usukhona abakisa nge-UK airport asididize airport ungazi ukuthi gitshelwa kanjani wayifundela wena. So ingane zethu ufuna ukudonswa ama-boyfriend amfake eflightini to Durban abese bonke status ukuya eDurban ngeflight. Abantwana bethu abafunde mina no 15-year-old e-airport uyayihambela ufundiswe yimina angeke athathe usugar mama mise e-airport
ngoba already sekuyimpilo ayaziyo le ngoba that's what abosho ugama umuntu abayenzayo hayi ngizokhambisa ngebhanoyi ngizokugibelisa imoto ingane zethu ihukeke ingene lapho Hey khona So, bangena it- ukubukisa imovie. yabona into enjalo thina ama-movies asiwabuka ngokuntshontsha lapha ko-ajimeri uthunywe edrobheni uthunywe edrobheni kena ajimeri ubuka imovie kodwa wenze shot ngo-2 uphumile ekhaya kwakuba into enje manje abanye bona sebabuka ngabo-popcorna ngamajusi ngabo-slash pub yonke into ey'njalo so uma kuthiwa uya kwi-movie hawungisa into enkulu uyabona into engajali so iy'ngane teach i-community now unfortunately sikhuluma la labantu abakule okufanele ngabayizwa lento basebumnandini I think kuvalwa ngabo-10 11 so amakhanda abayidumela bowulala manje ba-prepare impilo yakusasa ekuseni so ithina ama-parents esila bona bekho abanandaba so life goes on for them unfortunately mase kudilizwa izindlu kanje sonke siba shocked ngoba la ikhona vele yamthembisa zokuthengela into ayakhe futhi indlu bafana abanemali khona into engiyibone guys from Limpopo they wear white they carry these big Louis Vuitton bags and if ingane zethu zibona le they think that's life zidrop isikole zifuna ukuhamba these people in the meantime they're losing everything in their life those people are old enough to be their grandfathers I always say those people when they live that lifestyle is diabetes it's not them when you're diabetic you try and live glamorous life to attract nice ladies because you're not doing it what you diabetic your life is gone unfortunately our kids they don't do anything that's why maybe Mukel just left that double story and went for something better she was tired she couldn't take it maybe she was young those other people they're in there because they can still tolerate that life Yeah, but I I enjoyed the topic today. It's nice. Unfortunately, we are old to listen to these things. We've been people who are supposed to live. I'm sitting in my house now enjoying a glass of wine. No man will come and demolish my house. Thank you so much, Sis Noni. Guys, let us make sure ukuthi sifunda ukuzenzela, sifunda ukuba singadependi kubantu. Because ngebanisho nje ukuthi kungcono ulahle istage phansi akuphumanga umphefumulo. It's so many times where we've seen kuthiwa kuphume umphefumulo umuntu usebulewe nangomunye kade sixoxele share istory sasisi wakhe sekushisenwe sekwenziweni. So yazi lamaguga lelizwe sikhumba Mathenji sanibona lonke. yebo yes Hayi sayibonga le topic man kudzala siyidinga. Bantu bakithi labo sesibethu laba bayayithanza imali labangakayisebendelanga. Babona lempilo ngathi ngiyo lefanele baphile yona kulula. Lo munye sibona ivideo yakhe bamthathela iBMW garage khona la eNasport because sport yabuya sesingalala lo walendlu lapha yana le story noma singasithola ngasonke ngeke sathi ukuthi kwendekeni in the background bacabaniswe yini baze bafike lapha but lendlu bese ilistiwe ku property 24 for 1,050,000 sesisho ukuthi bengasayithengisa lendlu umfo wathi hayi lele ngiyakhinga amandla ami it must go down kodwa kuma relationship kumnanzi ukuthi sendela netinto if I do something for you it must be out of love not out of not out of obligation it must be something that I want to do for you so that even noma sihlukana ngeke ngajola ke before ngamthengela ifoni mvane bantu noma sihlukana zange sahlukana kahle ngayifuna back yebo phela how ayokhuluma nalamanye amadoda ngefoni yami no so le pain le usicabanga ukuthi lo muntu uyowendane ngalethi ndodami sengihambile mina nyalo uyayithengisa lendlu uthenga lenye indlu ujolana lomunye umuntu sangilahlile mina akwendi kahle but at the same time we must commend the guy ukuthi akazange ambambe ngetandla takhe ngoba kwathi manje sibetha wende kahle but bosisi bethu kumele bathi ukuthi
If ukuthi uyahlupheka, it's okay. Phanda utovuka. Uma ukuthi awunako, it's okay. Ngoba if you exchange something for something, kunama expectations manje laba now. And if ungasawafezi bese sibona izinto leti njengaleto bese siyathuka ke thina. Elegcina engilisho ukuthi mara angeke sibajaje labakithi. Ngibe ne conversation with this other lady I think a few days back. Angitshela i-situation yakhe athi there was a time where she made it a choice kuye ukuthi she will date men that work, men that have money, because the situation at home was very difficult. It was very, very difficult. So she makes sure whoever she dates is someone whom will give her money so that she can buy food at home. But not as parents, not as future parents, let's ensure that when we go, we live a sustainable future for our children. Ukuze ukuthi bangadithengisi. Ngosi. Yo guys, thank you so much. Sasavelela kusho amadoda ngiyasasithengela lutho. Nginqina kanjena ukuthenga ngemali yami. Ngithi kuzofanele afunde izinto ezinje. Hlakanipho. Unjani Hlakani? Ngiyaphila njani? Siyaphila mfana wami. Uthini ngalento wena? Akwena wena ngangathi unale ngathi ngikubonile nje ugibela ugandaganda Hlaka. Akona lo budiliza leyana. Ububona mina. Like Wasongifanela kanjani nalo muntu engibone egandaganda? Hayi ngeke mhlawumbe uyangifanisa nje, I understand. Yazi I just wanna ask something, you know? Like ubani owatshela abantu besifazane usasekhona? Yes. Yebo ngikhona. Ukuthi manje angazi kwenzakalani la mina ngibona next la efonini yami yabo. Kumnyama ngani noma network yini or something. Hayi khuluma siyakuzwa siyakubona thina. Alright. Ngithi mina yazi ngifuna ukubuza something. Ubani watshela abantu besifazane ukuthi like abangenzi next khona abantu abazohlezi bekhona nje bebe provider like ngayo yonke kinda. Okay, point la lisekuthenini angisho fesu njengoba siphila ubani nami khona nginokhelayo ke lana bona ke hey Nkosi yami ubani owathi abantu besifazane efanele badependele ebantwini besilisa kuyo yonke into abasuke beyenza wena ngokwakho usungathatha like angisho kubone ingane emikhulu ekhulela phambi kwakho let's say ingane yakho nje ikhulela phambi kwakho izibe ndala yonke into iyenze, understand? Uyacabanga umuntu ozohlangana naye esenamazinya u32 esenayo yonke into bese ezofuna wena ukuthi umenzele everything ayidingayo ngaleso sikhathi. Does it make sense? Nawe ngithi usuku ukhule ekhaya kini bekuphekela bekwenzela yonke into bese uthola umuntu wesifazane aqale phansi akuphekela kwashela. Uyayicabanga Ngithi nawe umuntu wesilisa usuke ukhule ekhaya bekwenzela yonke into bese uhlangana nomuntu wesifazane usunamazinya u32 aqale phansi akushela akuphekela. Sithini ngalokho? Okay, ngalokho kusuke kwamandla ami, kusuke kuyimali yami, kusuke kuyiyonke into yami ngaleso sikhathi, you understand? So kuyazwakala lokho. Umuntu wesifazane usangathula I mean like usangakhulu umuntu wesifazane angenzi next, angafuni ukufunda, angafuni ukwenza lutho, ngoba uyazi ukuthi ukhona umuntu wesilisa ozokwenza something for yena, of which is wrong, you understand? Asibuyele kule story lesi salo brazo nale cherry lento eyenzekile phakathi kwabo, you understand? Angicabanga ukuthi umjida ube wrong lapha, you understand? So if ukuthi mina ngothando lwami ngikhipha imali yami ngenza something for wena ngemali yami uma ngizokuthi wena uthi hayi ngeke lo mdlalo ade siwudlala usuphelile, you understand? Hayi ke kulungile even nase groundini uma bede kudlala mhlawumbe khona ophunyelwe yikhokho
yasale ground liyacosha lelo khokho aligqoke mhlambe noma i-team yakhe lithathe ihambe nalo, you understand. Ngeke kungitshela ukuthi mina ingxenye yami noma izinto zami eziningi ezasala lapha manje ngiyiyeke nje kanjalo, cha ngani yakwethu ayisebenzi kanjalo. Uma nje sekufika isikhathi noma sowutshelile ukuthi hayi cha yonke into ekade sihlanganisile seyiphelile, hayi-ke kulungile akuphele yonke into ngoba manje angikwazi ukuyithwala indle yami, kulungileke ngivumeleke ngiqhamuke nenkuzimalanga le abayibiza nge-TLB. Ngiyazi ukuthi akuyona i-TLB leya, umuntu owaziyo akuyona i-TLB leya, kodwa kutrend ukuthi i-TLB leya, kulungileke kona lokho-ke ngani yakwethu. Ngifika nayo nje ngiyakubulala konke kade sinako ngoba phela usuqedile kade sinako. Akupheleke kungabi khona-ke into ezophinda isikhumbuze emuva ukuthi kwakhona ukuthi kwethu. Uyayi-understand loo nto leyo? Inhliziyo embi leyo Nhlaka. No, like okay. I've got a lot of people waiting to backstage. Thank you so much Nhlaka, siyabonga kakhulu. Guys, nazi ikipa ke thina ke esingosomathuba siyadayisa nazi ikipa, place your orders. Support black business. Angithi kuhlale kuthiwa support black business. Supportani ke nayo i-black business. Please do support ni-order nazi ikipa. Sojama. Sabona Thenjiwe. Owakwethu wena, unjani? Hayi ngiyabonga kakhulu, mina ngiyaphila, ngiyabonga kakhulu ukuthi nami unginikeza ithuba lokuthi ngiphawule lapha. Mina into engizothanda ukuyisho, ngizozama ukuyisho nje ngamagama ambalwa. Yabona Thenjiwe, ima ngiqale ngibingelele abantu abalaleleyo. Into emosha ama-relationship kakhulu kulesikhathi esikuso le ndaba ukuthi izinto ziyashintsha and kuba khona amanye ama-ideas angena khona la ku-society and thina asiziniki isikhathi sokuthi sizame ukwafunda kahle like ama-ideas awe-feminism la atshela abantu besifazane ukuthi umuntu wesifazane must be independent, kumele azimele, which I think it's very good, but then it clashes with our culture because thina singabantu abamnyama, you find ukuthi irresponsibility yendoda is to take care of a man. That's why ibona amadoda yibo abalobolayo. Awukazi wabona umuntu wesifazane okuthiwa ulobola indoda, lihlazo lelo. So now when it comes to the reality on the ground, you'll find ukuthi okay, abantu besifazane isikakhulu abensundu, they like to be taken care of by the men, which is right. I think it's perfectly well. But whenever, this is where abantu abaningi they don't get it right. Whenever they abantu besifazane they abuse that, and they end up using the guy for whatever material abayifunayo, and then mase thole lento ayifunayo ebese yashaya u-left turn. That's where the problem begins. I don't think the issue is about the material, because of course I don't have full information about le ndaba, but njengoba siyakufunda ku social media bathi bona lo muntu is a businessman, so I don't think kuye lo businessman indaba yemali ibalekile kakhulu. No, it's nothing. But the fact ukuthi yena se discover later on, no man, I was used here. And this is what I've also discovered on my platform where I discuss nabanye abantu. You realize most of the cases abantu abagcina sebebona ukuthi beyuzwa, they decide ukuthi no man, let me recover whatever I was giving to this lady, because they feel like ebeyuzwa, not ukuthi lento abakade emnika yona material is so important. No, sometimes it might be just into encane or just a few money, but the fact ukuthi wena ubungiuser ne mawusutholile lento oyifunayo usushaya u-left turn, then that's where the problem start. But unginika usangithanda, akukho umuntu ofana athatha igift yakhe back la. Unginika Yes, usangithanda. yes, I don't think that any normal person in any normal relationship should recover whatever they were giving umuntu akade emthanda, because into esihlanganisile luthando. Bengikuthanda na ungithanda, lento bengikwenzela yona ngoba bengikuthanda. But now the problem arises
when I realized, man, lo sisi ebengiuser all along, and it becomes very obvious ukuthi ebengiuser. That is yiyo lento ezwisa amadoda abaningi ubuhlungu, because ukuthi all along mina bengitshela ukuthi ngiyakuthanda, ngikwenzela lento ngoba ngiyakuthanda, kanti wena uyangisebenzisa. Yabona? That's where the problem is. It's not about the material. Mina sometimes I've helped abanye abantu uthola ukuthi ngiyamsiza umuntu wesifazane ngingathandani naye, but just out of ukuthi maybe is a friend, is a colleague, or nyamazi, or ufuna lento ayifunayo, maybe into encane, or ushota ngombani, or ushota nge-airtime, or ushota ngokudla or something, but I don't want anything from that person because ngiyazi ukuthi ngiyamsiza out of ukuthi is a colleague or out of uthando. But when you're in a relationship, umsiza umuntu ngoba uyamthanda, and then later on discover ukuthi no man, lo muntu ebengisebenzisa. Imagine umthengele indlu umuntu uzitshela ukuthi uyamthanda, mayiqeda lapho akulaxaza, akushiye, ayofuna enye ibhari, mase thatha le ndlu sebeyayithengisa, sebesenza imali. I mean, that is where the whole issue is. We are focusing much on materials. Ukuthi hayi umuntu akumelanga athathe material or umuntu amelanga athini. It's about lento ukuthi uyamsebenzisa. And mostly I think this is the message that must go to not just abantu besifazane but to men as well, because sometimes abanye abantu besilisa uthola ukuthi basifaka kule situation not because they are forced but bayazikhethela. So at the end of the day we are saying umnikeze ethanda akafoswanga akhonjwanga isibhamu. It's your own fault ukuthi umnikezile. If this man is taken to court nalosis, angagcina siyabolela ejele because akakhonjwanga isibhamu ukuthi amnikeze lento le, umnikeze ngokuthanda kwakhe. And then if lendlu le ibisegameni likasisi, which means if he goes to court angeke ayiwine le ndaba, yabo. So you must understand when you go into a relationship, umuntu, and this is very important also in the discussion of gender-based violence. Abantu besilisa kumele sifunde ukuthi umuntu uma umenzela into uyenza ukwazi ukuthi it's not guarantee ukuthi I relationship izolasta forever. If niyahlukana, you shouldn't expect ukuthi akubuyisele into zakho ngoba ubumnikeze ngokuthanda kwakho. Sisi ngiyabonga kakhulu ngethuba unginikeze lona, ngiyabona la iphone yami ngathi siyaphela ibattery, otherwise ungabona vele sengicimile, but otherwise ikho lokho ebengifuna ukukuphawula. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. We appreciate your contribution, guys. Hayi sasizahlupheka kodwa Nkosi yami khona abamincile manje abahlele into abayithengelwa ama-ex. Ezesikile into transport. Sanibonani. Awu uyaphila? Awu ngingangaphila kanjani ngikhuluma nani kodwa Nkosi yami. Yazi uyangihlekisa ukuthi khona abamincile, khona Khona abamincile. awu Nkosi yami ngajabula ukukhuluma nalo kungagcina sisi. Yebo. Nenzani ebusuku kangaka? Cha. Hayi sihlalela la sizinsizwa sehostela. Oh, yes. Nithini ehostela ngale ndaba niyibonile? Hey, nathi samangela la eMangosuthu. Samangela impela. Kodwa ke insizwa ngithi mina yenze kahle sisi ukuthi ivele ubhidlize umuzi. Ngoba ekugcineni abo kuba yobhidliza ngasho ukuthi bizolokhu ubuka lo muzi lo kuze wenzakaleni mayihlangana nalo sisi. Ube angithi unababanye. Unababanye? Unababanye besifazane athandana nabo. Cha kodwa ke awushiye asikhulume ngento yakhe ke yena uthatha into yakhe ngithi awabashiye abanye besifazane abakhe naye. Indlu naye ngithi yakhe. Yeah, so wenze kahle ubhuti wayibhidlizini ngoba yabo khona lo bhuti okwachaza wathi awumagine le lisebenza nomunye ke manje boyfriend lo bekuzoba kanjani lapho ke lana ke sengingena khona isibhamu ke. So nje wenze kahle lento washeshwa inqanda early kungaze kufike lapho. Manje njengoba niseMangosuthu nje nifundela khona ukuthi niyothengela izinto. Anifundela ukuthi nithengele intombi imizi.
Yabo phela sisi maseyiganga intombazana kumele uyilungise into yakho ngendlela eright. Ngizofika niyibhidize futhi le mizi enizobe niyithengela amantombazane. Kumele ukulanda ngokwakho phela masengasahambi kahle. Hayi niyaganga bafethu. Kodwa hayi ndabona abafana bangayihambi hayi kodwa futhi uthi ngiyeke. Mina ngithi lokhu bebengamdlisile kahle. Ngabona amantombazane angayihambi ilokhu njani yazi yabo nje. Ngaba bafikanga la. Bekwazobuza amantombazane asemagosini ukuthi anibambele. Soze wayihlisa sisi. Soze wayihlisa nje. Amantombazane abezomchazela usisi ukuthi nina nibambe ngani njoba imali yamabhasara aphelela kuma-week. Ngathi uyazi kumanje ngiqedile ukubhala uNSFAS wami wonke bawuthathile yabo nje. Kumanje ngiqedile ukubhala kumele abe ngihambile uNSFAS wami uhambile wonke uhambe nawo umuntu so nje ngathi uyazi hey. Nathi niqeda ukusebenza ngabe nobe ninjani kuthiwa khona othe ubhuti u-new boyfriend uzoyakhini useyakhile naye Boyveza sibo. Mana u-new boyfriend ngicela ngamtapu kancane usamile kwangomncane ulokhela Uzamile hayi. Awusho Uzame kakhulu. Awusho ngikwazi ufaka iwave iphi iwave yakho? Angifaki iwave yakuhlukanisa ne-wave. Sebenze njalo. Sebenze njalo. Ngifaka le-app. Sebelandile nakwena. Inkinga yami ne-wave ukuthi kumane kube i-Brazilian la kube i-steel wool ngenzansi ngase ngiyabona ukuthi iyadinga ngoba manje amakhethini awafresh Okay sawa sis bye. ayithatha Nawo nje la. mina ngiyithengile i-wave kwenze kanje. Thank you so much. Nifunde niphase. We need you guys nizosiphatha la ezweni. Phindi. Unjani Thenjiwe? Ngiyaphila unjani? Wena kuphinde ube muhle kanjena ube yellow bone basazokudidlizela nawe uyitezi. Ungihlekise. Salisala idombo le-South Africa. Hayibo. Hawe mali. Yazi manje nami sengishaya ovalo-ke manje-ke yabo. Hayi sengishaya ovalo impela. Ukuthi bazokulanda konke abakuthengela kona. Ngishuthi ngizohamba ngiyohlala emgaqweni. Ngizohlala emgaqweni nje Nkosi yami hawu ngingayini. Bakuthengela indlu nawe. Cha ngiyarentelwa. Nenza ngani wephindi inkinga phela ngithi sangathi asenzi ngalutho hawu bakithi sekuthando angikaze ngithole ngisho u-teddy bear hawu mntamanqesi yazi manje nginokushaya uvalo yabo nje manje angilele nje ngiyacabanga ukuthi mengase ngehleleke nami lento ngingathini ngoba phela manje it's not like usuku ungawuzama umsebenzi yabo umsebenzi siyawuzama mina bengade ngisebenza ne umsebenzi waphela ngesikhathi se-lockdown lesa ngoMarch so kahle kahle emsebenzini ngagcina nge-15 zakaMarch last year ngibhizi ke manje ngifunana nomsebenzi angitholi okay uboyfriend wase take over ke wathi okay ngizoqhubeka ngikhokhela irent la uhlala khona unyaka uphelile angisebenzi nje ngithi so manje mengase athi nje yabona ke since ngatake over ke sisicela nje ukuthatha zonke izinto zami sengithe kuphela ngiyothi webasabelele umsebenzi ngiyawuzama awukho ngiyothini angithi umuntu mekutshela ukuthi ingoba ufuna ukuba i-trophy wife ufuna ukuba i-trophy girlfriend ingakho ungafuni ungazirentela urentela umuntu wesilisa
No, sithando sami siyazama. Yo, kunzima futhi la eGoli yabo njengamanje kunzima lokwangempela. Ngiyacabanga ukuthi mengibuyela ekhaya kuseThekwini ngiyabuyela ngiyohlala futhi nakhona ngoba ayikho into ehlanganayo nakhona. Uyabo? So kubi asazi nanokuthi senze nje kubi Nkosi yami. Ngiyabona abantu bayakhomenta, obhuti la bayakhomenta bayasho ukuthi hey umuntu wesifazane akafunda ukuyimela. Mina bengiyimela ngako konke bengizenzela konke ngirentela nginankinga. But manje inkinga ila esekutheni umsebenzi uvele waphela out of the blue nje kwaqhuma. Kwavele kwangena uCovid-19 angisasebenzi. Mina sekusasa ubhuti lo ongirentela athi nje sisi ngicela ungithumela ngiyothi weba asabelephi. Ngcono ngeke aze akubhidlizele uyobe kukhipha ngoba uzosaba ukubhidliza indlu yomunye umuntu. Umbonile futhi akubhidliza izitezi kuphela. Umbonile lo bhidliza umjondolo. Bengayamboni. Ngigcine lo sise-BM mina ephutha BM. Oy belele ndothi. Yo, so akayise ngibe yonke le ndoda lela nduku. Asambeni man. Kwaze kwanzima eSouth Africa. Silithwele. Sasalithwala idombolo washashe washo ukheli khuma lwathi sasalithwala idombolo. Hayibo. Hayi ngiyabonga sisithenjiwe kodwa kubi sithandwa sami. Thank you so much. I wish you all the best. Sengathi ungawuthola umsebenzi. It's nice to regain. Wakujwayela ukuyisebenzela. But guys kushubile and especially manje isimo seCovid sifike nezinto eziningi baningi abalahlekelwe imisebenzi. Njengoba esho nje ukuthi wagcina ukusebenza ngoMarch say March 10 noma March 15 mina ngagcina ukungena estage ngoMarch 7. Kunzima guys ayikho imisebenzi. Kuyabheda. Nani niphinde ningasubscribe. Ngicela nisubscribe ku YouTube channel wami yazi. At least mhlambe men subscribe khona nokungcono engizokuthola ngikwazi nami ukuthenga isinkwa ngingaze ngithola umuntu ozongakhela istezi nikhona. All you need to do is just subscribe. Kumahala. 100% mahala. Ngithola umuntu ozongakhela istezi nikhona. All you need to do is just subscribe. Kumahala. 100% mahala. Miso ozongakhela istezi nikhona. Angazi noma phone yini ngathi ngabila amafoni. Yebo. Unjani? Njani? Siyaphila kakhulu. Ngiyaphila nami. Yebo. Uthini ngalolu daba? Manje ngibingelela bonke nje abakhona kulayinini ne. Ngihlekiswa ukuthi kuyabhidlizwa ngempela vele. Yeah. Akusadlalwa manje into kusho ukuthi izinto ziganga umunye umhlathi. Angithi-ke le nto wena sithenjiwe ila ekuthenini ma uphonsa isinkwa emfuleni usiphonsa ngehla kufanele usinqake ngenzansi angithi. Manje ma usiphonsa isinkwa ungeze ukusithola ngenzansi wenze njani? Ngoba manje inkinga yabosesi bethu laba abakhona abodadewethu ave beyithanda izinto ezifika kalula. Uyabona ukuthi manje mina ngilele ngisemsebenzini. And then mase ngifika kuwena ngithi wena thina sinawe sithi zama ukwenza okuthize ngempilo sithi siyathandana. And then wena after lokho bese usubone ngazi ukuthi mina sengiyislima fanele kwenzekaleni la. Yabo njengoba manje ngingalele nginezingane nginomndeni ongizalayo and kule madlanyana encane fanele ukuthi mangiyithola fanele nawe ngithi ngiyathandana nawe ngibonise ukuthi nawe ngiyakuthanda kube khona esikwenzayo. And then wena uthi ungaba right empilweni bese sobone ngazi ukuthi sohlakaniphile. Asidiliki istezi lapha. Hayibo kodwa phela umuntu masuku umthengelile usuku umthengele ngoba umthanda kumnandi nisathandana. Shuthi inkinga nizosiphalazisa ukudla nasithengela kona ngeValentine. Iyona ndlela yokubonga yini leyo mhlawumbe.
Angithi yonke into esiyenzayo emhlabeni asiyenzeli ukubonga or ukunconywa, kodwa kubuhlungu ukuthi umuntu engakubongi noma sekufanele ukuthi ekubonge. Uyacabanga nje ukuthi ungamthatha phi umuntu ongavedane eqhamuke ezokukhandela isitezi, ethi sekukhandela isitezi ekubonisa ngale ndlela ekuthanda ngakho. Bangapha abafana lo sesi asakwathandana nabo wandlula kubona, akekho noyedwa kwamcabangela ukuthi isitezi simfanele. Manje umuntu mase kuthengela And mayena isitezi sengayenza noma yini kuwena akusafanele imali. Cha, akushiwo njalo, kodwa kufanele ukuthi yonke into nawe uma uyenza ubusucabanga ukuthi lo muntu usukaphi naye. Kukhona abantu empilweni abangathi noma ngathiwa yabona le nto ifana ukuthi uma kungathiwa uhlukunyezwa umzali wakho ubone ukuthi uyakuhlukumeza ngempela, kodwa akusoze kwashintsha ukuthi umzali wakho lo. So kunezinto kufanele ukuthi uma hayi njalo sesi ifuna nje hayi siyabonga nje kuphela abantu besifazane nje, kodwa bengashaya phansi. Bengashaya phansi sonke na ade ngingashaya phansi nje kungabi indaba zalutho futhi. Kodwa nje-ke into nje ebalulekile ukuthi angithi wesesithenjiwe thina sibheka la ekini, uyabona ukuthi umuntu wesifazane kodwa yonke into uyayiphusheka ukuthi izibe khona. Yabo manje usitshela ukuthi subscribe-ani phela ukuze nami ngikwazi ukuthola something, yabo. Bese kuba khona umuntu wesifazane nohleli nje ogoqa izandla olinde ukuthi yonke into ifike kuyena kalula. Akwazi. Hayi Let me add other people. I've got a lot of people waiting. Thank you so much, guys. Hayi kunzima. Senzo, ngathi usuready ukuyomshaya ke nje lo yamuntu wesifazane. Sanibona. Yebo. Ninjani bo? Siyaphila kakhulu. Uthini wena ngale stairs? Hayi ku right okwenzekile. Akulokho kujiwa kiwa lena. Ku right 100%. Wethenjiwe. Nawe uthembile kodwa Senzo. Lalela. Ilobolo alibuyi. Makuthiwa silobolene wangala akunalo nilungelo kulanda. Ayalibuyi ilobolo. Ilobolo libuya mekuwukuthi sengiyoshada nomunye umuntu bese lowo muntu ufanele alobole kuwena. It's the same. Uyabona umuntu bamakhela isitezi ngoba kusathandana angithi. Usayijola nomunye. Akubuyeke obekungamandla ami. Ngithi nelobolo osuke lingamandla ami. Hayi mawuthi alibuyi ngapha ngakithi ke uThenjiwe liyabuya ilobolo kumele ukwazi. Kungenjalo. Ilobolo liyabuya okanye mase lingekho akuthi mawusiyoshada nomunye wena akulobole kimi mina engakulobola. Mengabe usungizalisile izingane zami nazo ngibuya nazo ngithi ngekhaya. Hayi ukuthi ihamba zonke inkomo. Mangabe senguzalisile akuphuka inkomo ezithile ezisela ayibuyi. Uyabona nje akuyo yodwa indlu ebuyile mhlawumbe ukuthi yikho konke kade menzele khona. Zingaki imali zalomuntu asazidla lo muntu engabuyanga beside indlu. Ngoba phela akugcinanga ngendlu nje kuphela kwakuthi yonke ifurniture phakathi usisi uyithengele. Yabo? Zingakanani amangaka ngoba dusho ukuthi soniphalalisa ngisho ukudla nje amangaka ama restaurant mhlawumbe ahlale edla kuwona. Yabo? Imali izinto ebezenhle siyeshuka engabe washe engabenzani ephulaphulana nentshebe brush umkhaba kabhuti yena usisi yena ke angabe sabuyelwa ilutho. Ubenzeni vele ubefike nani kwasekuqaleni uzobuyelwa yini acontribute ngayo kula uthando akahambi alisekho ke nje ngani yilo phela odale yonke lento enzeke nithi alisekho na uyena othatha isinqumo sokuthi akungabe kusathandana. Yabo akuyena umuntu wesilisa uyena owale umuntu wesilisa usisi. Yabo uyithemba wena Senzo wangikhumbuza i-ex yami yasempangeni eyathi sohlukaniswa ukufa. Yathi suka yobiyolobola mangiyibuza ukuthi wathi sohlukaniswa ukufa yathi kushoniwe next door yasekhaya phuma kumina Thenjiwe. Yabona nje. Ayabona nje okwenzekile. Kuright kakhulu lento inika ipage lokuthi umuntu wesifazane kahle hle unothando oluncikiselayo from nje eqala engena othandweni akumele umethembe at all.
umuntu wesifazane ngoba yebo yabo umuntu wesifazane kahle hle nje ngisho eqoma kumele nje uthi wo lo muntu lo usangithanda ngo-30% yabo noma ngabe kungashadwa ngoba buka kwenzakalani akasacabanga ukuthi izingakanani izinto amenzele zona just easily kanjalo ukuthi uthatha isinqumo sokuthi no awusamthandi wazi kahle ukuthi indlu ibhaliswe ngawo ya lento le lo muntu wenze kahle at least aphumanga sidumbu la ngoba abaningi abesifazane bafaka kanjena nje kusuke kuyizinto ezikanje yabo kube ngcono ukuthi ashiye impilo yakhe ukuthi athathe indlu yena amshiye ephila yabo ngoba ngempela uyabona ngiyamncoma wenze kahle that good Ningomani bafana base-South Africa ningomani hey ningoma umuntu ebhidiza indlu singakazi indlu kuba beba abantu aba-homeless yakhiwe ubani indlu bengathathi ngokudestroy i-COVID uzodestroy indlu. Thank you so much since I've got other people waiting ngicela ukubafaka. Thank you so much. Kuthula Yebo sisi. Unjani? Hayi mina ngishapha hayi ngibona lo bhuti wenze kahle impela ngokudiliza indlu yakhe ngoba indlu yakhiwe indlu yakhiwe nguye and eyakha emhlabeni kalo sisi I believe ukuthi incwadi indlu leyo beyisegameni likalo sisi of which is noma kube kungayiwe ecourt lapho kube kuzathiwa bhuti wakhe indlu endaweni yomnikazi phakamisa indlu yakho. That was the option one engibona ukuthi bengaba khona so bhuti yena ubhidlize lokho imaterial yathengwa nguye yikho awukhiphileyo nje kuphela at least lo sisi lapha khona ubuyele ngombuyele emkhukhwini wakhe uzobuya ahlanganise besakhe isikhathi naye aqale phansi. Hayi khani yasho Nkosi yami. Nithi ubhuti wenze kahle ukuthi abhidlize. Abanye bathi basezoba sesayidini la sisi ngoba okwamanje nje niyamlahla usisi. Abanye bathi sisifanele bafunde ukuyimela bathi ubhuti wenze kahle kunokuthi ambulale bezobe embulalelani ngoba kuyathandanwa kuphinde kwaliwani. Yini kanti le esemantombazaneni asempumalanga eyenza abantu bawakhele intezi. Thank you so much Kuthula. Sanele hello. Hello Sanele. Sister Thenjiwe unjani? Ngiyaphila unjani? Hayi kuyaphileka nakimi. Ngibulise emakhaya. Hey uyazi ukuthi lento iqalaphi mina ukubona kwami. Yabona umuntu uma usaqala naye phansi engak-appreciate into omenzela zona kuye kube nzima. Yabona uma uzoba nomuntu ojora naye and nje kube intombazane owazi ukuthi ilele mhlambe like uyavuka emsebenzini uyazi ukuthi ilele kubo izivuke ngo-12 emini iqala lapho inkinga phela inyanga uthola i-call kumuntu hayi ngicela imali yokuthi hayi uma uthi uyalandelela kule mali le mhlambe kubanganeni bakhe ngoba siyalandelela impela kuma friends apho siyabalandela impela ukuthi ubani wenzani hayi ubani udla into ezimnandi ingane yakhe igqoka Adidas imnandi uma ngalo ukuthi hawu ngoba bekuqashwa kwezinye izitori la usebenza ngakhona awuzange umuze eyofaka i-CV awuzange umuze eyokwenza ukuthi noma iqala lapho inkinga ukuthi awungi-appreciate kulento engiyenzayo ngale mali engiyisebenzayo engiyisebenza kanzima. Qala lapho leyo nkinga appreciation from sorry sis umuntu wesilisa nje fanele umenzele udali wakho. Angiphiki kufanele umenzele udali wakho but i-appreciation ukuthi ngiyakunika u-R50 wenzani ngawo ngoba akekho umuntu wesilisa othanda umuntu wesifazane okhamisa ngithele. Wena nje ngiyafaka mina wena uyakhamisa awenzi lutho ngale mali ngoba phela ngiyayilandelela le mali ukuthi wenzani kubangani bakho ngoba nabo labangani beni laba enihlala nabo bamaxoki bayasixokizela thina samadodeni ukuthi
ubani wenzani ngale mali. Iqala lapho leyo inkinga leyo ukuthi abantu besifazane bebenikwa imali abantu besilisa baba responsible noma kanjani. Sengiza kule ndaba yale ndoda le naye lo ukuthi mhlambe kungaba yiko lokho ukuthi ubeloke efaka imali mhlambe etshela ukuthi usisi khona akakwenzayo ngayo kanti hayi mhlambe uphuma amaphathi wenza izinto eziningi nabangani bakhe akayenzi lento akathi uzoyenza mhlambe imali akamnika yona emnikela yona le mali. Wena, what's the most expensive thing wakwayithengela umuntu wesifazane ozwana naye? I-wave but 2,000 rand. Awe ma wakwamthengela kodwa uma wakho umbhede nje usuthenge i-weave ya 2,000. Hayi uhlala endaweni enhle kabi mangema kube kusemini ngabe ngiyakuvezela. Number 1. Phela indlovukazi lapho phela yonke into phela moya umuntu wesilisa uyiqala kuma bese uyidlulisela komunye umuntu wesifazane wangaphandle. Manje i-weave nawe wayithatha mengabe sebekulokhuzela sebekwala. Cha ngeke ngikwazi ukuyithatha ngoba ngayishiya ekhandeni eli-right elisebenzayo. So ileyo nto leyo ukuthi mina bayithathile mina bangishiya ngani bakushiya nesitululo. Manje ilokhuzana Nkosi yami. So nawe uyavumelana nalomjito ukuthi hayi wenze kahle wayithatha ilokhuzana yakhe. Njoba ngisho angisazi istory but if uma ukuthi umjita into ekade ingcono ukuthi abuilde umuzi nokuthi athathe umphefumulo womuntu wesifazane hayi bekuyinto enhle leyo ngaleso sikhathi leso. Kodwa amakhanda asesebenza njengamanje uma ukuthi mhlambe i-property yabo i-50% hayi umjita lizomudla icala. Hayi kwaze kwayinqaba kwaze kwayinkinga. Thank you so much bhuti wami. Thank you for joining us, guys. I'm going to put the link one more time and I think I will have time ukungenisa abantu abawu 4 or 5. I have just put the link. Abasafuna ukungena can sigma comments. Kukhona abathi bafuna ukungena. Sanele bathu yiblessa. Hey. Bathu sanele yiblessa. Uma ibongwe uthi nje that guy was wrong. Cha nami ngeke le guy ngeke bakithi. Mina into engiwarisha kakhulu ukuthi nithi ubezombulala as if it is inherent right ukuthi umuntu mase kwala fanele umdestroy or fanele umshaye or fanele umlobole. Kuyaxatshanwa nje kuyahlukana abantu besilisa abahlaye besibajola nomuntu wesifazane uze kuthiwe sebelobolile uze kuthiwe sebeyashada. Sisabenza ilutho futhi base bemthengela bethanda. Base umuntu usekuthengela ethanda. Yo. Yeah. Kuthiwa lezi zinto lezi bayifunda kwi-Thenjiwe Association Conference. Mlo. Hi Sis Thenji. Unjani? Unjani uyaphila? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila kakhulu. Ngiyangcono. Hey Sis Thenjiwe, lento yazi inkinga ngoba manje you know ukuthi kunombuzo enilokhu ubuza nithi umuntu uma umakhele like ngoba emakhele stairs omakhele samthanda kusho ukuthi ngoba sebehlukana sekumele asibhidlize na obvious uyasho umakhele esamthanda njengamanje baxabene abasathandani akasithathe lo akabuyele ekhaya uzohlala kanjani ayithi angisamthandi phela manje uzohlala kanjani esitezi sami ngingasamthandi ngoba phela wenza okurong angisafuniki nesitezi sami nami-ke ngisangenzela ukubhodla usukumthengela nje ma umthanda nini ayithi ngalesi sikhathi umthanda uyamthengela ngoba usuke relationship abuswa imali mina manje mewukuthi ngicela ukubuza into eyodwa la bhuti wami mewukuthi mina namlu ngakufundisa i-doggy style namfana ngolanda i-doggy style yami kuwena ngoba mina nginamali kodwa ikhona nami engiyile kule relationship
No, you know ukuthi umuntu ngisho ukamisa esikoleni. Wenze Yabo, nabo wafika ungayazi kule relationship wayifundiswa yimini. bona stage ukube lo bhuti lo sisi wami usesikoleni wathola i-certificate wagain knowledge. Ukube njengamanje khona into wrong aseyenzile usisi. Ubengamphuca konke akwenzile ngalesi certificate lesi. Ubengaphuca konke but ubengeke amphuce imfundo lolwazi amnike lona. So nawe ukuthi unginike i-dog style, ngizoyeka i-dog style yakho ukuyayisebenzisa komunye engizomthola. Ngiyayidikila nayo njengoba ngizophilisa isitezi nje. Ngidikila konke manje. Ngitshela ukuthi nami each time unomunye umuntu wesifazane ngifuna ukuza ngizobuka ukuthi wenzani ungenza izitayilo wayifundiswa yimina ngoba ngakufica ungazi lutho. Angazi-ke uma ususeduze mase ngiphinde ngikukhumbule ukuthi kodwa wawungenzisa kanje bese ngisenza kuwe. Ngeke. Niyadlala nje Popeyes stage. Niyadlala ngathi. Mathenji yazi kuyaqala ukungena omunye uThenjiwe kulelo khuzana ngaze ngajabula guys. Unjani Thenjiwe? Thenjiwe. Thenjiwe. Awu kodwa Thenjiwe ungangiphoqi bakithi. Thenjiwe. Hello. Yebo. Unjani? Ngiyaphila. Indaba ukuthi Thenjiwe. Hayi. Nami nguyena. Uthini ngale ndaba yale umuntu? Akuthi ikwenze kahle impela ayi. Kodwa hayi ngoba hayi. Unothapha umphefumulo womuntu ayi. Socially azwa ukuthi amadamasala umuntu ngenza umuntu osazana yabo. Sakala inako ishamba report ukuthi umuntu ayizimswala wrong kodwa ngiyana umuntu silisa. Kodwa njengoba le kwenze kahle wangoza yawusibhidisa. Zakhiphe lento le emcike ngaphakathi. Ngani ukhiphe lokho kumcikile nje ngaphakathi. Bathi thushu uThenjiwe indoda. Ngithi abuse. Thank you so much Bizo wami Thenjiwe. Let's get abanye abantu. I said 4 people but ngizofaka bonke laba sebengenile. So if you are already backstage ngizokufaka ukuze sisheshise siqede. Ngicela ngeke ngisabuza lutho. Uyangena usho nje umbono wakho ngale ndoda. Ninjani sisithenjiwe? Siyaphila unjani Sibonelo? Angiphilile siswami. Yabona lo bhuti lento ayenzile inhle kakhulu futhi ngiyayincoma. And nami ngoba benguyena bengizoyenza. Kodwa engifuna ukuphawula kakhulu la ukuthi abantu besifazane most yabo bangene othandweni just because bafuna ukuzuza something. So lento le ifana nokufuna umsebenzi ngoba nakho ubheka ama benefits. Yabona ukufuna into ongayi-enjoy kufana exactly nokuthandana nomuntu ongamthandi. Because the time ufuna umsebenzi owekwazi uku-enjoy uzophuza unaka izinto oyi-enjoyayo bese uyaxoshwa. Ugcina uluza wona ama-benefits la ubuthuzele wona. So it's exactly lento eyenzeka kulo sisi. Lo sisi lo uyatshengisa ukuthi no ebengazile ngokweqiniso ebengazile ukuzokwakha nalo bhuti lo. Because kube bezokwakha nalo bhuti lo ebezobekezela if ukhona inkinga because ama relationship aneyinkinga. Ebezokwazi ukudiscussa nobhuti ukuthi okay mfethu kunezinto ezikanje engingayithandi. Mhlawumbe nibe yilungise. Awukwazi ukuthi sengakunikeza wonke ama benefits obuwadinga or zonke izinto obuyidinga ngitshengisa ukuthi no ngifuna ukwakha nawe. And then wena bese ukhetha ukuthi hayi usuyangishiya because siwatholile. Okay, fana exactly lento nomsebenzi. Yes. Ikanjalo nje lento. Umuntu yena mase kuthengela isitezi yena uvumelekile ukuthi angenza into ayithandayo ngafebe enze noma yini ngoba yena usekuthengela isitezi.
No, ile nto engisho siswami ukuthi ukuba usisi ukwazile ukukhuluma nobhuti if ukhona izinto angayithandi. Ile nto mina ngokubona kwami ngibona ngathi usisi ebengamthandi kweqiniso lobhuti. Ubhuti bemthanda kweqiniso ngoba nakho ukwazile ukumakhela umuzi. Lo muntu utshengisa ukuthi ufuna ukuba ne-future nawe. Ukuba usisi naye befuna ukuba ne-future nalobhuti lo ebengayithathe lesinqumo asithathile or bengekaze ayenze lento ayenzile bezokwazi ukuthi acommunicate nobhuti ukuthi mfethu siney'nkinga kanje kunezinto ozenzayo ongayithandi. Mhlawumbe bekuze kufike futhi la. Mhlawumbe bengeke beze bexabana la, mhlawumbe bezolungisa leyo issue kudlule. But then ngoba beze ngama-benefits enga-enjoy, that's the problem. Ingakho kwenzeke lento ayenzekile. Nina nje nabantu besilisa niyalokhuza so ngiyaniphethe engiyibhalayo la. Mina ngisho ukuthi ukuyibhanowe sisithenjwe benzokushisa. Hayi angeke. Ngisho ukuthi ngithele private jet benzoyishisa. Ngeke hayi. Niyanifuna ukuhlukumeza abantu besifazane. Umuntu othenga into akayithenge, umuntu wesifazane ayi-enjoy, manihlukana hamba ushiye into ongishiye nayo. Samsung. Ma. Unjani? Happy. Yeah, uthini wena ngalolu daba lwale ndoda ebhidliza isitezi esihle kangaka? Cabanga nje mfethu. But-ke ngihamba nalo mnake. Reason why na uthatha sibheka la. Imali yestand uyiniketwe ngilokhu. Imali ekwazi phela through or under the name of love. Understand? So manje futhi sisibekete ngemishini yakho. Ngiloko nje lengingakuthi sisibekete ngemishini yakho. Waba nje nekukhohlakala, they call them mad gold diggers. So hayi kabi usebenzile umnake. But kusibonele lokhu ukhomba labanye ukuthi madoda ningabulali. Ningamane nende lento le. Mama. Athi umuntu uma usumthengelile into mina ngifuna ukwazi usuyidestroyelani ngoba wawumthengelele ukuhle in good faith. Umhambile wayo-attend umngcwabo wakamngani wakho bakuphakela iplate. Mase ucabana nomngane wakho sekufanele ayocela iplate lokudla kwakubo. Suke sibekisa ngendlela engafani. Yabona le nto la inkulu kulosi. Oh, so inkinga inesitezi la. Depend ukuthi lo munye siyambona manje imoto 30 PM entombini yakhe egarage yabo. Ukhulumela phansi yazi asikuzwa kahle. Ngithi mina uyambona lo munye uqeda kuthatha i-BM manje lapha egarage. Yes. Ungathembeki, asisivumelane sichube ngalesi sivumelane ngakho. Ungabi nalo hlakaniphile. Because sisi manje wenda silima yabo akufunakala nje. Asibeni fair guys. Angisho mina ukuthi ngiluyivumele ngiyilanze. Hayi mase sihlukana angayilanzi. But kuyadependa ukuthi yini. Uyivele ngeke ngiyilanze, necklace ngeke ngiyilanze. But nalapho ngidawukhuluma ukuthi yo ngizazana nomuntu kanjani isigebe. Hayi. Ngikhohle but isithi yoba buhlungu. Yabo. Yo, hayi kwaze kwanzima. Thank you so much, Tammy. Thank you so much. Let me put the other few people abasasele backstage. Sakile. Hey, sisithenjiwe njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Kulolu daba ngicela mina ukukhuza obhuti kakhulu. Singa-investeni othandweni nge-material guys. Uma umthanda umuntu menzele lokho omenzela khona because uyamthanda. Uma senihlukana amandla endoda awapheli. Thatha isikhwama sakho uphume kulowo muntu loke. And okwesibili hlukanani ukuhambe nihlangana nawo wonke umuntu emgwaqeni. Ubona ngoba muhle ugqoke kahle. Umuntu ushayela umsebenzi wakhe bese uyamthatha uzomfaka endlini. Umuntu uzoqhubeka nale mpilo yakhe ayiphilayo. So thanda lento ayaziyo. Umuntu uma uzomthatha esebenza eyi-sex worker ngisho ungamenzelani kodwa okusala uzoqhubeka abe yi-sex worker behind your back. Okwenzakalayo uzokwenzani? Muhle umuntu
but wena uma umthanda menzele kodwa musa ukuyitshotha uzomphuca lezi zinto omenzele zona. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu into oyenzela umuntu ungayiphuci, ungamphuci yakhe. Thank you so much Sakhile. Awu Letho. Kumanje nje khona balele phekwey'cathulo bayasaba ukuthi bazowalanda abantu amaqhokusaba ababe bathengele Njani wona. sisithenjiwe? Siyaphila unjani mfowethu? Ngiyaphila nami sisi. Yebo. Cha nami ngizofuna ukuqhubeka la ephuzini kabhuti Sakhile esekhuluma into ebaluleke kakhulu ukuthi abafowethu abathi ukuyeka kancane uku-invest kubantu besimame ngoba baningi abantu besimame abama-opportunist la ngaphandle. Umuntu ubona ukuthi ngoba sedata nawe usethola ithuba lokuba na-something vele ngeke ahlale ngabi na-something ngoba abantu besimame bayasehlula ngamandla. Kulutho uma ngabe ecela into umniki uma ngabe nisothandweni especially nithandana nawe usuke unethemba lokuthi ngelinye ilanga umama wey'ngane zakwami lezi ungazi ukuthi kuyofika lesi sikhathi sokuthi nehlukane wena ungasicabangi ngoba siyafika sokuthandana nesokwehlukana. Naba sebedlala ngozodwa bandla kuthiwa uzodwa wafika nalezi zinto zokuthi izinto ziyafunwa naye. Hey wawafuna kodwa amatekazi. Wathi fraud. But iwash lami le-20 ifoni yami 18,000 wafuna everything wafuna ama-sneaker hayi Manje kodwa nawe ovusi. shuthi nje 50-50 asibaqomi nje ovusi sisaba indaba yazodwa ukuthi hey ovusi sambela kude nabo siyabasaba. shuthi ngoba nami nguvusi muzi nje shuthi kuyabheda. Hawu khohlwa sambona uvusi ukuthi wenzani kuzodwa. Thank you so much bhuti wami. Ithi ngifake u-Evans. Yebo sisi ngiphinde ngabuya futhi. Uzothi hayi siyamxolisela ubhuti sesihlanganyile siyi-men's conference sathi sizodonate simakhele lo sisi enye i-double story. Wazi abantu ngibalalele lana balokhu bakhuluma. Usisi bambona yenze into embi kakhulu. But asibheki ukuthi nathi madoda asibaqabaneli abafazi. Indoda nayo bathi inesithembu. Wanthola. Mayinesithembu yona mayifuna lento eyifunayo iyayithola ngesikhathi. Manje usisi uyithola nini? Wabona ngothi sifana silibeke kahle. Usisi mebhubhedile ngokuthi uphumile uphume ngokuthi ulambile naye. Wayibona. Then into nifanele nibhekisise mase niyenza izinto zenu ningathi mina ngifuna abafazi bayi-5. Sorry angikuzwi manje angazi. Nazo ukuthi usisayithole Wednesday kuphela kube yini eniyithola every day. Wayibona naye indaba inkinga enkulu thina ngapha ubheka ukuthi mangifuna vele manje mangathi ngo-12 ngayifuna ngizoya lapho ngifuna khona ngiyithola. But nangu usisi umntwana wabantu ulele lapho esithabathabeni senyi udinge indoda. Manje uzoyithola kanjani nabafazi bayi-3 ukutshela nge-timetable. Wabona. Manje yile nto sifanele siqabanga ukuthi le nto bomama thina sizwaye nabo omama bayayizwa le nto before uyoshela umntwana womuntu uthi hayi mina nginobafazi bayi-2-3 naye uqabanga ukuthi mawuzophuma naye ufanele aphume kufanele kube 50-50 kanjalo ngothi umjabulo yinto ye-1 wanthola. But yithi thina amadoda sengayibheki thina sesibheke isintu sethu ukuthi isintu sithi indoda engaba nabafazi bayi-5 ama-feelings akakhulumi kanjalo. Sonke sinawo ama-feelings. Papa. Ayidli ibhanana. Wayibona manje mangathola ibhanana inkinga wabona kufanele ithole yona straight. Manje izoyithola kanjani umuntu asakutshela ukuthi nginabafazi bayi-3 kusasa ngizoya ngibona omunye. Sibazongena ama-Ben 10 basebenza imisebenzi yakhona. Labangene banganalutho bangene kusithabathaba senji bahamba ngesicatula singanayisolo. Uthi wafika ukhale kakhulu kanti uziyenze wena.
bathi ayikho leyo nto unkosikazi fanele ahlala alinde indoda akho nkosikazi ozoba nesithembu la. Abesifazane nje you must be president siyakuvotela uyoba upresident lapha ku-men's conference. Ya mazoziphatha kahle kuwumfazi wakho mazothi wayifuna manje umnika lento ayifunayo ngesikhathi hayi kunankinga lapho wabona but mazothi wena uloko uthi nginabafazi bayi5 ucabanga ngalabo abafazi bayi5 ngalezo ikhathi wena uzobe ngekho eduze kwabo umntwana wabantu walunywa ngapha ecoleni uzongwayiwa ngobani ngale ngo12 ebusuku fanele ufonele. Yabona on this platform fanele sikhulume because it seems to be into eniyikholwayo nje nonke ukuthi abantu besilisa ibona abathengela abantu besifazane ibona abakhela abantu uyawazi mangana amadoda ahleli 8 ukuthi ukwinza abafazi uyawazi mangana amadoda ahleli ezitezini zabafazi babaningi kakhulu babaningi and mangakutshela iqiniso bayegijimisa abafana bamandla ukuthi hayi ithi ngithole umfazi anezinto zakhe azonsiza ngalokho nalokho but asikhulumi thina amadoda wanto makusekuyenza ngomfazi ukuthi hayi abafazi bagijimisa ama-sugar daddy ini into ezenjalo but zethu thina siziyenzayo asizibheki bangabhekisisa thina amadoda sinento eziningi ezimbi siziyenzayo but asikhulunyi ngazo wabona ukuthi into imoshakele from dala wabona mangabhekisisa ibathini maso uyo uchata uyothola umfazi anomntwana we1 ekhaya kunzima kakhulu ukuthi bayivumele into ukuthi uthole umfazi anomntwana but wena umfazi mazothi uthole indoda enabantwana bayi4 bazothi hamba ohlala nayo hayi right leyo seyifundile empilo wayibona lento ukuthi imbi kakhulu but usho ukuthi amadoda abazohlala ba right manje asiyeke lento sikhuluma iqiniso siqondane neqiniso. hayi abafana baphisana ngawe manje bathi bazokujoyina lapha e-ladies house ngoba uyabathi uyayimosha kodwa abafuna iqiniso masilikhulume maye iyangihlekisa le yakho ngoba abesifazane bafisa nokukwakhela isitezi sakho bathi ukhuluma iqiniso hayi yasayisa phela manje lo muntu. Thank you so much. Awuthi ngifake uSiphamandla is our last guest. Thank you sis. Unjani? Siyaphila sisithenjiwe unjani? Ngiyaphila kakhulu macingwane. Ngiyaphila ngiyayizwa le nkulumo inzima kakhulu noma ngisemsebenzini nje sekuvele kwasinda amadlebe. Ungavuki. Angithi ungavuki nawe ekuseni uvuka uyodiliza iy'tezi zabantu. Shuthi khona angeke lalo lale ehlathini makunjalo. Kodwa la bantu badlalile ngathi sisi yabona ngise-night shift yabona ngisemsebenzini kwemanje. Kodwa indlela abenza ngakhona bakwazi ukucabanga ngayo yonke indlela bona uma benza becabanga ngale side la kahle kahle thina singama-ATM kubona abafuni ukusebenza. Uyabona lo obhidlizeni hayi wenze kahle wayibhidlizeni noma kuzoba buhlungu sisi nawo abanye abamsupportayo because ukuba umbulalile ngabe uboshiwe manje uthathe ngokwakhe washiya lokho kunye. Kunzima khona kunzima kodwa nalona obulala umjondolo amandla akhe ingangamandla akhe naye because kodwa ukhetha kodwa nokwenza ehamba neze omunye umuntu efuleleke noma amapharake kodwa lokho kwalokho kwendlu cha ngasikhuluma manje hayi nampela hayi bengafela khona ngiyithathe indlu yami ngiyibhidlize because beyakhe vele esayithini vele shuthi engasiyona yakho nje la noma isitori singasazi so kodwa nje bokubuhlungu phakathi komuntu sengingena enye indoda lapha endlini yami engayakhe ngemali yami ama-millions sengihlezi sengibona abantu besifazane endlini uthola ukuthi umuntu wesifazane uyena oyihlobisile uyena oyenze yayinto wakufundisa nokugqoka amasokisi ufica ugqoka amasokisi a-green wakufundisa usuyigcobela abanye besifazane. Yes ungifundisile wangithengisa ngemali yami yabona ngangcothi uyasebenza naye manje ngithengela izinto ngemali yami
Esungifundisile yonke leyo nto leyo. Ngithe ayihlobisa indlu ngemali yami. Angcothi uyihlobise ngemali yakhe. Kuba uyihlobise ngemali yakhe bengizoyithatha nami leyo mali yakhe nginikeze imali yakhe. Okay, usenza imali engaka kule ndlu le, imali yakho. Then mina ngiyithathele ngokwami ngibhilize indlu. Mhlawumbe naleyo mali izinto ayithengile phakathi eqeda ngisho ku-100,000. Yabona into eyinkinga. Khuluma ama-millions la, umuntu isilonda ama-millions la. Kukhona umuntu onzima uhlanganisa imiliyoni ilafi yakhe yonke esebenzela i-China. Kukhona umuntu ozothola indlu ya-5 million ejemba lapho ejike echithe futhi. Akacabanga. And guys, it was a beautiful house. Let me show you again. Yabona lanto nami ngeke ngafisa ukuba banginezile. Awasizimpohla semsebenzini kusho ubili. Usebenzela ukwakhela thina iy'tezi, sebenzani. Hayi lutho. Bu sihleli selantshini then sizobela back e-office. Sizimpohla nje. Manje inkinga-ke usekuphelile ukuphapha-ke kulo dilizi stairs ngoba i-boyfriend kasisentshi simakhelile same place. Yamane yasishana i-stairs yasibeka. Noma isakhe repeat. Fast kanjena. Kodwa akufani okusala i-stairs naso. Shuthi naye wenzela ukuthi mase ezosibhidliza yabo. Kodwa sesingakhuluma iqiniso usisi ugangele. Kufana nalo kade eveza. Kuzoba lula kwakho vephatha isandolo. Kade ngifunde ilokhuzana I think nokulandela ama-indaba. Lo omunye umjeda ohamba olanda i-BM yakhe yabo. Yes. Futhi intombi ichithweni. Then naye wabothi hayi angilande imoto yami angambulala lo muntu la ngithatha into ngokwami i-BM yonke. Nothi lokhuzana lokho ngamagalofu. Uma i-BM imoto angambeka la. Uyithathile le kade itrenda nje lamhlanje lonto angize ngahlenga ngathi hayi futhi i-men's conference ihambe kahle kakhulu kulonyaka lona. Liyabuya izwe manje sikhathele ukudlala abantu laba. Hey la abantu laba. Bye bye. Ngizokunyusela i-BP ngoba niyakwazi ukuyobhidliza imizi. Niyakwazi ukuyolanda iy'moto kubantu besifazane. Nihlule ukulanda izwe kubantu kubelungu. Ake nihambe lapha niyofuna niyobhidliza i-Ariana lapha le ndawo yamabhunu. Sibone ukuthi cha-ke nababhidlizi nina. Ake nihambe niyosilandela izwe. Nilanda ama-BM nihlule ukulanda izwe. Ake nihlangane nje kwi-men's conference ke nikhulume ngokuthi ake kulanda izwe-ke manje ngoba seniyakwazi ukulanda ama-BM, seniyakwazi ukubhidliza imizi. Ake nibhidlize nje lento yobandlululo. Nibhidlize ngeke nje hayi nginithembi nini. But-ke nazi iy'kibha ziyadayisa. Uma ungabe usudicayidile ukuthi uyindoda engabhenywa engayona insangu ebhidliza manje, order esakho iskibha ngoba akufanele ujole unganayo i-TLB ngoba hayi kushubile kamjolo guys, kushubile kamjolo. Let me just show you the photos of this beautiful house. There is no more. Ngase kusemngcwabeni sesibuka iy'thombe zamufi. Sesibuka iy'thombe zamufi guys. What a beautiful house. And it is no more. Nayi indlu guys. Kwaphela kanjalo ngayo. Ukanje mase benyusa iy'tebhisi sebeyobhucungana insila. Sebeyogeza. Usisi sephindele emuva manje uyogeza endishini. Hey! Ngomuntu wesilisa nje nogandaganda. Yazi ubuhlungu kanjani ukuphindela ukogeza endishini kade usugeza kobhavu banokusha abanjena. Sekufaka uqale phansi manje uyogeza endishini. Kodwa-ke naye ubhuti-ke usazokhokha ngoba uthe sesendleleni esegoduka yagincika i-TLB yona le akade emba ngayo ewisa ngayo umuzi. Shuthi nosisi uthe nje angibhenywa nami angenziwa kanjalo. Umthandazo wami uzwakele. And it was a beautiful house guys. It's such a shame. But-ke let us hope ukuthi njengoba nisho ukuthi kungcono ukuthi akabe umbulalangi. Let's hope ukuthi sekuphelile. Ngoba umuzi usudilikile nje uphansi sekuphelile akekho osazokhala ukuthi futhi usafuna ukwenzani komunye. And let us also hope ukuthi omakhelwane
imizi yabo ayihlukumezekanga, ama-foundation abo nani nani from i-impact yokudiliza umuzi omkhulu kangaka. Awuyanyisana umjolo, guys. Yanyiwa kamjolo. Tomorrow, can we have another family meeting, guys? I want us to talk about this. Vouch. He is crazy, like for me, to the point where I don't know what to do. He's divorced his wife. I do these rituals. It's as if there's a presence in the house. I don't know who I spoke to when I did the ritual, but yeah, I have more stuff here for the ritual. I have to hide my face, my hands as well, because I'm not sure if people are gonna recognize my tattoos or whatever. Because basically I'm an influencer on Instagram, so I had to make this account very quick, and I have to change my voice just in case. So this is what I have. So this ritual that you do, it's to keep the guy. It's to keep him. It's to just make him crazy. It's to have his wife away from him. He had literally divorced his wife right after I did this ritual. But the problem is, I haven't found anyone who's going to tell me what I should do with this bottle. Do I destroy it? Because now I'm afraid that if I destroy it, something will happen. I don't know what to do. I really don't know what to do. Because I had to use his DNA inside here. Like there's his hair, it's my blood. There's a lot going on here that keeps him bound to me forever. So now, yeah, so guys, let us have these conversations tomorrow. Let us talk about these girls ezifuna lama double story, ezifuna lama BMW, ezigcina zihambe ziyodlisa amadoda, zizayidlisa amadoda abantu, and then they get stuck with these problems. Ukuthi wena uwumzali uthini enganeni yakho ukuze ingayitholi isikule nkinga. Wena njengomuntu wesifazane uthini kumngani wakho o-convinced ukuthi ukuze impilo yakhe ibe right fanele ayenze lento eyenziwa yile ingane just because of ama-weave. Kuze kubhidlike imizi, kuze kube nje ngoba kwenye inkathi siye sithi abantu besilisa ba-abusive, bafuna ukuthatha iy'thembu, bafuna ukuthathani, kanti no-3 nimdlisile nafuna ukuthi anishade. Anishade-ke no-3. Kanti guys, kubi uyacabanga ukuthi that wife ke who's now suffering because islay queen decide ukuthi sona siyayidlisa le ndoda, simdlisela ama-weave nama-tripper eDubai. At the end of the day sekufiwe. Sometimes even the way these men act as abusive, which is not right, I do not condone it, but isiphi isandla esinaso thina njengabantu besifazane. ESouth Africa ayikho into edayisa njenge-love potion or bring back lost love, no penis enlargement. If kuthiwa we put as much effort into our business as we do, sibi isimo guys, sibi isimo. But thank you so much guys for taking part. Please don't forget, subscribe to my YouTube channel. I've got 3 YouTube channels. I've got this one, which is Thenjiwe TV. I've got Thenjiwe Comedy, which is where I do comedy. And then I've got Thenjiwe Unplugged. Thenjiwe Unplugged, that's where you get to see my lifestyle, what I get up to, what I do. Tomorrow I'm posting a new video. I was shopping at the pound shop because a lot of you guys were saying, "Hey, Colonel, yonke into iyi-pound." So I'll be showing you what I bought. Estolo say pound, everything's a pound. And then please do subscribe to Leo channel, and I would really, really appreciate your help in subscribing and watching the videos that I already have on Leo platform. But ngiphela amandla mina.
ngoba nalolu uthando olunye lu-man-made. Asiyeke ukuba materialistic when it comes to into zokuthandana. Asike sithandane nje, ake sifunde ukuyisebenzela, siyeke ukuba too dependent komunye umuntu othandana naye, both men and women, because nangunovusi kazodwa wabaleka ney'nto zazodwa. So it just happens ukuthi lesi stays bekwesomuntu wesifazane. But in South Africa, there are so many men abahlele iy'tezi ezakhiwa abantu besifazane, kodwa nabo babantu besilisa. And uma ngabe kuloku kuvunyelwana kanje, qala istezi, kwazi i-BM, what is gonna happen tomorrow? Umuntu uzothi uzobulala umndeni wakho ngoba uwondliwa uyena. Umuntu uzokutshela ukuthi uzobulala udadewenu ngoba uyena owamfundisa, uzobulala ingane yakho ngoba wakukhulisisa yona. So let us stop nalento nje le ngqondo ye-ownership. Umuntu uma umthengele into, umthengelile eyakhe. Don't buy or give anybody into that you are not willing to permanently part with. Ungamniki umuntu, because what if ke girl beyingafebanga and yahlukana yashona, ubezoya kantombazane nathi umuntu ebengijola naye useshonile ngithatha isitesi sami. Bekuzokwenzekani mekunjalo? Noma bezothi nginike another girl la ekhaya ngoba ngakho isitezi mina, ngizonginika omunye umakoti. Uma uthengela umuntu othandana naye into isuke iyi-gift, just like a friend can buy you a gift. Usuke umthanda ngaleso sikhathi, awunayo nje entitlement yokuqala phansi manje ngoba wena usuwaliwe, usuyahamba uyoyilokhuza, uyoyithatha. No. Ungamthengeli umuntu into onga-willing ukuthi uthi part with permanently. Otherwise, abangani siyaxabana sabangani, siyaxabana othandweni, siyaxabana sama-siblings. Ukuxabana nje into yakhona emhlabeni ehlala edaliwe. Akumnandi ukuhlala nomuntu ucuphile ngoba uyazi ukuthi into uyenzelwa uyena. If wazi ukuthi ungamniki umuntu, especially ungamboleki, umupha umenzela. It's not like waboleka imali yami akasayibuyisi, kodwa yena ubhizi uthenga izinto. Hayi. Asiyeke nje ukuphana mekuwukuthi kanti usuke umupha umuntu ngoba usuke umbopha. I-relationship ayingabi nje ijele. Uma ungithengela into, because kuzoba buhlungu futhi ngesithandane kahle mese sizothi siyathandana kodwa sithengelani lutho ngoba ngiyasaba ukuthi uma ngikuthengela something kushuthi sesizohlukana. Hayi. Uthi indlu ayifani nabo ring nokunye, hayibo indlu. But nayo indlu, there are things ey'biza njengendlu. Akhona ama-ring abiza njengendlu, akhona ama-ring emiliyoni. Nanokuthi phela what is a million to one person is 10,000 to someone else. And we're not just talking about indlu emiliyoni. Nangomunye uthi makayobambisa kokumani oyimali yakho le nalona ufikile akuyona eyemiliyoni mhlambe ya 2,500. Yena-ke kodwa usebenze kanzima ube ngawuthatha nje awuhlanganise lo thayela ahambe uthwele. Manje naye usengenwe ingqondo yokuthi abantu bayadiliza, naye useyadiliza, bingadingi nokudilizwa le yakhe. But-ke still it's not about i-value yokuthi ngoba lo umuzi ubuyimali engaka. It's somebody's accommodation, umthengele ngoba umcabangela ukuthi udinga indawo yokuhlala. So yeah, asenze njalo guys, asithandane nje nabantu. Ungamthengeli umuntu into ongekho prepared ukuthi ungayiluza. Uyabona nje mengabe sekuzoba kuma-relationship senizoba siphatha ngengqondo yama-breadwinner, asisakwazi nokwenza lutho ngoba uwena onemali kule relationship, kungcono kumaneke yekwe. Thank you so much guys, I love you, and sizobonana kusasa when we do the live. Yeah. Hello, Sanibonani, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. If you are new here, Kulungile ke, good night.